merge with the main application. ಯಾವುದು ಡಿಪಿಟಿ ಇಲ್ಲ 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 ಇದು ಡಿ ಕೇಸ್ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆನ್ ಐ ಎ ಅದು ಯಾವಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಐ ಎ ಆನ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರೋಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆನ್ ಐ ಎ ನಾನು ಮಂಡೇ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದೆ ಮಂಡೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರಿಪ್ಲೈ ಹಾಕಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅದು ಓನ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಜೊತೆ ಅದನ್ನ ಮೇನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅದೇ ಅಲೋ ಮಾಡುವ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸಪರೇಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮೇನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪ್ಲೀಸ್ Contempt application for admissible number 13. DM Puja for complainant. DM Puja. I am appealing to complete my order. ಹೇಳಿ Here is sir. The complainant has been, the withheld decision RG has been credited to the complainant account on 26/9/2024, my lord. And after that, I was given application for sales on 21/11/24 and 16/12/2024, and approved to the authorities of the complaint, the accuser for so many times. But today, the interest on DC has not been paid to the complainant, my lord. So I request, please initiate the contempt proceedings and issue notice to the accused, my lord. DCRG committed value ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಇನ್ನು DCRG and committed value of pension has been credited to his account, my lord. Then only interest on DCRG has to be paid as per the order of the honorable tribunal, my lord. Okay. They are disobeying the order of the honorable tribunal. Okay. Notice. And for complaint, plus the direction is at page 16, page 16. Dismissal order came to be set aside by this honorable tribunal and directed them to reinstate the applicant with immediate effect and to pay all consequential benefits. Page 16, my lords. And my lords, I made a representation in the month of August itself, and in spite of lapse of sufficient time, they are not ready to reinstate and not ready to pay the consequences. The order is of July 25 minutes. ರೀನ್ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದಾರಾ Reinstate ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ Tourism department, my lords, accused number 1 and 2. Tourism department. ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Annexure A2, A3 series reminders. Annexure A2 is my first representation, dated 18/8/25 minutes. Page 90. Thereafter, I submitted series of reminders to comply with the orders. They are not ready to comply the orders. Within 4 months, sir. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. July 25. Immediate effect and Reinstatement within immediate effect and payment of consequential benefits within 4 months. Okay. Please. Please. Santosh
There you have those. ಬೇರೆ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಲೀಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು. The 3 persons. I'll file by in all cases. Like this. Well, this is notice to the accused. Notice to the accused. This forum law. Serial number 1 category to Batawa category. Appear for complaint. One long date may be given, my lord. Review is pending. One long date may be given. ಕೊಡಿ ಲಾಂಗ್ ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. The 19th is. Please, my lord. Please, please. Serial number 5. M. Madhusudan. Yes, sir. After for the Or complainant. This complainant. matter had gone up to apex court. Some time maybe. But I'm strongly opposed for any adjournment No, no. for this reason. But the order passed by this tribunal on 21/9/2024. Reinstate the applicant immediately. Then a writ petition was filed. The writ petition came to dismissed on 10/9/2025. Then SLP has been filed before the Supreme Court. So SLP came to be dismissed on 30th/1/2026. The applicant made a representation on 4/2/2020 for requesting for reinstatement. The other things can be settled afterwards. His Yes, point okay. of dismissal Yes, of okay. the- Dismissed. I'll complain. Otherwise, we have, there is no choice. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ? No, no, there is no choice. ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ. No, no, there is no last choice. time ಇದನ್ನೇ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ. Every occasion they are saying the same thing. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಉಂಟು. ವಾರ ಆದ್ರೂ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿ. I'll comply, sir. ಹಾ. ಅಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರೀಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ when the SLP came to be dismissed on 30th/1/2026, what prevented you to reinstate the applicant immediately? 30/1/26 SLP dismiss ಆಗ್ತಾ ಅವ್ರದ್ದು ಹಾಕಿರೋದು. ಇದು ಹಾಕಿದ್ರು, ರಿಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ರಿಪಿಟಿಷನ್ came to be dismissed on 10/9/2025. Reinstatement immediately ಅಂತಂದ್ರೆ how long you will take? What is the reason for not reinstating the applicant? ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಅದು ಬೆಳಗಾವಿ request ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಗಿ ನಾನು 4/2ಕ್ಕೆ SLP ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೀಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ವೇಬಲ್ ವಾರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್. ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆದ ಯಾವಾಗ SLP? SLP ಡಿಸ್ಮಿಸ್ 30/1/2026 ಜನವರಿ 30th. ಜನವರಿ 30th. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ನಿಮ್ದು ಕಾಪಿ ನೀವು ಯಾರು ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಇದು ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಪೈಕಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕಿದು? ಇವರು IGR Of stamp. ಅಕ್ಯೂಸ್ ಒಬ್ಬರೇ ಇರೋದು. ಅಕ್ಯೂಸ್ No, I'll just speak. No, if by next you have already exhausted all the Yes, madam. remedies. If by next This is date, certainly they are if dragging you the don't issue. They reinstate don't her comply with. and he shall be present here. ಕೇರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Yes, correct. ಎಲ್ಲ ಇದು 30 ಆದ್ರೆ ಈಗ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದು? ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿದ್ರಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ Some ರಿಲೀಫ್ modification in the High Court and the matter went up to Supreme Court, so it is dismissed. Now it's come first time after that. Now I'll work out on it. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, contempt this is the second time it is after ಅಲ್ಲಿ SLP. ಅಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಪಿ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅದು ಕಾಪಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ ನಾನು No, I will personally. ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕ್ರಿ. 4/2ಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಮಾಡಲ್ಲ. IGR ಗೆ. Contempt ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೋ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ನೋ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಅವರಿಂದ ರಿಕವರಿ ಮಾಡುವ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾರು ಇದು? ಇವರು IGR ರೆವಿನ್ಯೂ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಯಾರಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇವರೇ. ಸ್ಟಾಂಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಒಂದು ಶಬ್ದ ಹೇಳಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅನ್ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ರೆವಿನ್ಯೂ ಒಂದೇ ಕೂಡಲೇ ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. No, I will get the status by up to next date. ಅಲ್ಲ ಇವ್ರು ವೈ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್. ನೀವು ಹಾಕಿರೋದು ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇವು ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ Yes. ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್. Yeah, but that I agree, my lords. ಹಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ವೈ ದಿ ಪರ್ಸನಲಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್, ದೇ ಆರ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕ್ರೈಮ್ ಸೆಲ್ ಸೋಕಸ್ ವೈ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಫೆಲೋಸ್. ಲೇಟೆಂಟ್ ಇಷ್ಟುದ್ದ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋದ್ರು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. You will secure their presence.
ಬರ್ಬೇಡಿ. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ರಿ? ಥರ್ಡ್ counsel for the complainant, in spite of the dismissal of the SLP by the Court. highest court of the land. Supreme Court of Land. Highest court of the land only. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ. ಯು ವಾಂಟ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇರೋದು. Internal Court of Justice. The accused have not complied with the order of this tribunal. Therefore, during the next date of hearing, the accused number 1 and 2 shall remain present. Either personally or to his ನೋಡೋರು ಕೇಳೋರು ಯಾರಂತ ಕೇಳುವ. Because we would like to see them, those gentlemen who are not obeying the order of the court. Start date putting. Start date for- You let me have it on A 17th. copy of this order may be, But non-bail warrant ಬೇಡ. copy of this order may be no handed over to the learned AG. Let's Yes, appear I for filed that. that, the compliance affidavit. Yeah, all members, retrospective promotion has been given, except the consequential benefits ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ If any part is there, I'll comply. ಒಂದೇ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಅದು ನೀವು ಅಲ್ಲ, confirm ಮಾಡ್ತೀರಾ? No, partially it has been done. ಒಂದೇ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫುಲ್ಲಿ ಎಸ್ ವಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ however provided if ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು. I'll look- ಯಾಕ್ರಿ ಅದು? ಅಲ್ಲ, I'll- ಹೇಳ್ಬೇಕು. I'll call the officials. You wish to know the reasons. Yes. ಅದು ಯಾವ ದಿವಸ ನೀವು ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ವಿತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬಿನ್ ಕಂಪ್ಲೈಡ್, ದೆನ್ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೈಡ್. ಎಲ್ಲಿ ಅಫಿಜತ್ ಕೊಡಿ ಎಜಿ Yes. ಎಲ್ಲಿ ಅದು? File ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಅಲ್ಲ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದರೆ retrospective promotion has been given, except financial benefits ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. 22 No, only that is also in a process, Millets. ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ simultaneously ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು financial, ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಅಂತ ಏನೇನು no, ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತೀರಿ? financial the proposal is gone, Millets. ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ಡರ್ Yes, ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅದು ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್, ಗ್ರಾಸ್ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್. ಅದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್? ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ Last ಮಾಡಿದ್ರೆ time also I submitted. It is in the process. It has been, proposal has been sent to ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಯು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ No, I ಒಂದೊಂದೇ ಕಟ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲಲ್ಲ. yeah, I'll look into it. I'll convey the government, to the government and the office. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ I'm told that the proposal is already gone. ಈಸ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ Only consequential by financial benefits. ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಟು ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೀಚ್ ಎ ಲೆಸನ್ ಟು ದೀಸ್ ಫೆಲೋಸ್. ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯೂಸ್, ಯಾರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಮೀನಾಕ್ಷಿ ನೇಗಿ ಅಂತೇಳಿ IFS ಆಫೀಸರ್. ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ, ಅಕ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. The forest status. CCCF. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಚೀಫ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇವರು? The order dated 22/1/26. ಅದು ಯಾರು ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ No, ಮಾಡಿ I'm told. ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಅಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಬಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರು ಯಾರು? ಹೂ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟರ್? Not that, Millets. Even I am told that the financial benefits to be given to the applicant complainant. That also proposal. Some pending, I will look into it. Work out. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್. No, they're not. ನಾವೇ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. That's not. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು? ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಹ್ಯಾವ್ ದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಲೆಟರ್. ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಅವರು ಸಮ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ No, ಕಂಟೆಂಟ್ I ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. will look. By coming date, I will see some progress. ಪುನಃ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟರ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಹಿ ಕಾಂಟ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ No, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. it's in process. ಅಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಡೂ ವರ್ಕ್. Financial aspect. ಸ್ಯಾಲರಿ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ February 24. ಎಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ 26 ಫೆಬ್ರವರಿ ದಾಟಿ 2 ವರ್ಷ ಮೇಲಾಯ್ತು. ಈಗ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ Promotion, that was, I think, it was complied in part, and January 22, at the end of January. ಮಿಸ್ಟರ್ promotion was ಮಧುಸೂದನ್ ಒಂದು effective. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ Yes, ವಿ ma'am. ಪ್ರೇ ದಟ್ ದೇರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಶಾಲ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಕಿ Yes, ma'am. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದಿ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಟು
deduct their salary or declare that they are not fit to be in office. ಮತ್ತೆ ವಾರಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ವಾರಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಪುನಃ ಪೊಲೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್, ಅವ್ರ ಪಾಪ ಪೊಲೀಸ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಹೋಗುದು, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುದು. ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್. ಒಂದೇ ಮಂತ್ರ, ಜೇಬ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲೇ, ಬರ್ನ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾಕೆಟ್, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಈ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್, ಈ ವಾರಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾಪತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಚ್ ವಾರಂಟ್ ಹೊಡಿಸೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ 82 ಆಫ್ CRPC. ಈಗ ಭಾರತ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ ನಂಬರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಂಗೆ ನೆನಪೋಯ್ತು. ಪೂರ ಪೇಪರ್ ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ. I'll work out. ಈಗ ಮಧುಸೂದನ್ ಒಂದು ಹೊಸ ತಂತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನೀವು. Yes, ma'am. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ದೇರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಪುಜೂರ್ ಟ್ರೆಜರಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ. Yes. ಈಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಲರಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ದು ಏಜ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ನಮ್ದು ಹೌದು, ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ 1000 ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? every case 1000. You are defending them. ಹಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಈಗ? Applicant present ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ. Submitted that the accused, number only one, accused has not complied with the order of the tribunal fully. Therefore is directed to appear either through VC or in person before the tribunal during next date of hearing. Complainant, my lords. Not in this case, they partly complied, I mean, part compliant, the last of the filed order now passed, still amount is not yet released. Can you posted for 2 weeks, my lords, along with memo dated 13/3/2026, they have produced the order to treat that period of suspension as a duty period. Now, in compliance with that, they have to release all consequential benefits. This order is dated 11/3/26. Can you post it after 2 weeks? Vacation ಆದ ನಂತರ ಕೊಡಿ. Please. Serial number 8, unorganized party. Serial number 8, unorganized party, advocate for complainant. Order is not compliant. My lord, some complaint has been challenged in certain respect. ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಇದು ಬಂದು ಹೋಯ್ತು ಈಗ. serial number 8 ಕರೆದಿರೋದು. ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವುದು? My lord, some for accused number 2, my lords. ಎಲ್ಲದು date 5/6. ಹೇಳಿ ಗಡಿ ಮಾಡಿ, ನೀವು Order is not compliant. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವ್ರು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ರು, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಇದು ಯಾರು ನೀವು? ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬರ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಠ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಮುಗಿತು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಅದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಏನು ನೀವು ಯಾರೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದಾದ್ರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ. ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು VRS ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ 100 ಸಲ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಂಬ್ಲಮ್ ಹಾಕಿ ಬರೀತೀರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಎಂಬ್ಲಮ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಎಂಬ್ಲಮ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ? ಪರ್ಸನಲ್ ಕೊಟ್ಟ ಹೋಗಿ. ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಏನ್ರಿ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್? 10 ಸಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರಿ, ಏನಾದ್ರು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ರಿ AJ ಸಾಹೇಬ್ರೆ? Submitted. It is filed, I was told. ಅಡ್ಮಿಟ್ ನೀವೇನೋ ಹೂ ಇದು ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. Then whether it has been filed up, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಂಟರಿಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ? That's under still scrutiny, I was told. I'll just get ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಔಟ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾವು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಹಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ಜೈಲ್ ಓನ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾವು, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಹಾಕಿ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಿ ಔಟ್ಕಮ್, ಮತ್ತೆ ನೀವು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪವರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡೈರಿ ಆಗಿದೆ, ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆರ್ಡರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಂತು. Accused? No, I think. Then why is she here? What is the order we have passed? Why is she coming in front of us and submitting something nonsense?
The commissioner is, additional commissioner is the. No, whatever it is, we have not asked her to be present here. ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು. ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಯಾರು ಅವರು, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಕೈಂಡ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇಸ್ ಬೇರೆಬಲ್ ವಾರಂಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್. ಮತ್ತೇನು ಯಾರು ಪಾಪ ವಿತೌಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಲ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಕೋಟಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಗೌರವ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದ್ರೆ ಇವರು ಟೀಚರ್ ಲೆಸನ್ ಟು ಯು. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾಕೆ ಕಳ್ಸಿದ್ರು ಅವರು? ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ವಿಧಾನಸಭೆ ಮುಗಿತದು. ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು, ಹೀಗಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ ಅಟೆಂಡ್. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನೋಡಮ್ಮ, ನೀವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡುದು? ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾವಕಾಶ. ಇವರು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ? ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಧಾರವಾಡ ಇದ್ದವರು ಅಲ್ಲ, ಅದು ನೋಡುವ ಕೊಡುವ. ಈಗ ಇವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಬಾರದೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬಾರದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ? ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಲ್ರಿ. ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರಾತ್ರಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ, ನಾವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ. ಮ್ಯಾನ್ ಬತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಅದು ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾನ್ ಬತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳು ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ. ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಏನು ಅಂತ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹಿಸ್ ಜಾಬ್? ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟಿಂಗ್. ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಟೀಚರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ರೋಲು ಹೇಳ್ರಿ? ಈಗ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡುದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಏನ್ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಬೇರೆ ವಾರಂಟ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿ. I seek some time. Yes, my lord, the award on 2023, my lord. ಈ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಸಮ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲ. ನಿಮ್ ACR ನೀವ್ ಯಾರು? ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಕಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಅಫಿಡೇವಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು AG ಅವರೇ. Have they filed any affidavit that today evaluation work is going on? Therefore, it is more important than the court work. Minister has authorized me here ಅಂತ ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದಾರಾ? No, I am filing only exemption. ಅದು ನಾಟ್ ಡಿಸಲೌಡ್. ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅದನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಮಿಸ್ಕಾಂಡಕ್ಟ್. No, some time may be given, I will work out. ಬರ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ. Yes, my lord, last date of hearing the directed to accused, if personally present before court. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆಯಾಮನ್ನು ಕಳ್ಸಿಬಿಟ್ರು, ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಈಶ್ವರ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Heard the learned comes by the complaint in spite of the order dated so and so of this tribunal, the accused failed to appear before the court nor filed any affidavit I am filing exemption. seeking exemption from this I am tribunal. filing minutes. Therefore, issue bailable warrant against the accused. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ACR ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. You will direct the chief secretary to make adverse entry that they are not giving heed to judicial orders unfit to be in office. Rule of law will collapse. ಇದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಬು ಬಂದು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು. You wait for it. Yes. ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ವಾರಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ AG ಅವ್ರ. I appear for accused number 3 in this matter, Your Honor, serial number 9. ನಿಮ್ಮದೇನ್ ಕತೆ ಹೇಳಿ? Serial number 9. You filed a affidavit. Compliance affidavit. I appear for complainant. It is not fully compliant. ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? ವಾಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ. ಹೌದು, ಇದು Haveri, I am told minutes has been complied. Please. ಇದು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತೆ ಧಾರವಾಡ ಇದು ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್. ಹಾವೇರಿ ಮತ್ತೆ ಧಾರವಾಡ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ, Haveri, ಬೆಳಗಾಂ. Haveri. ಇವ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಇವರು. ಇದು compliance ಆಗಿದೆ minutes. No. Order is not fully complied. Please. I appear No, for complainant. I appear for complainant. Order is not fully complied. The operative portion of the order is at page 21
to release of all pensionary benefits. Now, my lord, I'm told that they have partly complied. They have released the DCRG amount, but however, it has not been credited to the complainant account. My lord, it is not fully complied, and further compliance is there, my lord. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ವಾರಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, applicant, but ಇದು no, ಮತ್ತೆ ಇವ್ರು this last week also it was in the process. But ಇವ್ರು ಯಾರು ಇದ್ರು you DDP have it. It is, I am told that it has been complied. ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಾಟ್ Yes, ಡಿಪ್ಲೈಡ್ ಅಂತ no, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, It has not been. but as per my knowledge, it has It has not been fully complied. ಇದು ಅಫಿಡೇವಿಟ್ ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ No, ಅವರಿಗೆ it has not been complied, madam. It has come just now. ನೋಡಿ ಇದು ಇವತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ. ಅಫಿಡೇವಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So compliance affidavit. ಇದೆ ಸರ್, ರೂಪಂಗ ಅರ್ಜಿಗಳ ತಗೊಂಡಿದ್ರಾ? Please. The ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ para ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು. 3 maybe. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. I state that I also written Para letter 4. to the Accountant General Bangalore bearing number. Para 4. Letter ಬರೆದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. para 4 maybe, please. ಹಾ. I state I have written letter to the Accountant General Bangalore, so and so, produce so and so, letter on so and so. He is written, release the letter bearing so and so. Okay. Okay, AG office has to release. Maybe sometime may be granted. ಏನ್ ಬಂದಿದೆ From, letter ಅಲ್ಲಿ? It's almost 10,42,400 that we have written to the AG office. Now that DDP ಅವರು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ 10.5 lakhs ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. Wait for some time. Please, I will. Not only the amount, you not even you have made para 5 of ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದು. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಏಜ್ ಅವ್ರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಾರ್ರಿ. it's not the. Kindly ಆಗಿದ್ಯಾ? that is ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಗೊತ್ತು, ಆಗಿದೆ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ. ಅದು AG ಆಫೀಸ್ ಅವ್ರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ವೆರಿಫೈ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್. ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2426ಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ. verify it and then give a submission. That is the DCR. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Please, I will verify. Yeah, you please verify. ಅಕೌಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟು ಬಂದಿಲ್ಲ. Okay, okay. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹಣ Right. ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳಿ ಇರೋದು. ಮೆಮೋ ಹಾಕಿ Not ಯಾವ only ಯಾವ that ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ. amount, ವೆರಿಫೈ other ಮಾಡಿ amount, ಹೇಳ್ರಿ. ಹಾಕ್ತಿವಿ, Yes, ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Serial number 10, may the budget office for complainant. This may not be. Subsistence allowance has been paid, cleared, my lords. The order has been stayed by the Honorable High Court. And last time I submitted the writ petition number. ಅಂತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ದೇ ಆರ್ ಪೇಡ್ ದಿ arrears of. We liberty to open the application. Close. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ With ಕ್ಲೋಸ್. liberty. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. With liberty to reopen the. Yeah, in success, it is success in the High Court, then he will have a fresh cause of action for a. No. Why I am seeking for the reopen, liberty to Yeah, reopen the can- contempt. of Maybe, petition maybe, at the maybe. station also. As per his. In view of the interim order passed by the Honorable High Court, the contempt petition is disposed as on today, with the liberty for the to approach this tribunal if cause arises. Please. Serial number 11, complainant for complainant. I appear for accused number 3 in this matter, Your Honor. My lords, on last 2 occasions, my lord directed them to be present before the honorable tribunal on 6/3/26 and again on 20th/3/26. On last occasion, only in the name of ongoing session, they have been exempted and again directed to be present today. They are not ready to obey the orders nor obey the orders and directions of this honorable tribunal to present before the honorable tribunal. May I have instruction that my lords, they have filed a writ petition. Since the So bank- you want us to wait? No. Then this is the same submission last No, time no. also. We read that the learned AG has submitted that they have filed a writ petition and no stay has been No, granted. the matter could not be read. That's why some difficulty, but some ಅಲ್ಲ, time may be granted. ಈ ಮೇಡಮ್ no. every
every time this, Sometime, Then education department, matter, they are above the law. the principal secretary, teachers. in almost all cases, either evade warrant ಹೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ absconded, not reachable ಅಂತ ಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ VC ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. You know, sometime maybe good, because I have requested. ಇವತ್ತಕ್ಕೆ ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ವಾರಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೈಮ್. Last time 2 ಸಾರಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು. Last time exemption ಕೊಟ್ಟರು, ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ Correct. they have been exempted on that day with clear direction to be present. ಏನು ಆನ್ ಸೆಷನ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲೂ ಅವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ವಾರಂಟು Even through, we have said only through video conference, ಅದಕ್ಕೂ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಕ್ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ 2 ಕಮಿಷನರ್ ಆದ್ರೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ, ಅವರು ಬರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅನ್ಲೆಸ್ ದೇ ಫೈಲ್ ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು Sometime maybe given. Again, this is an then education. the court is a mockery. ಹಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಅದು. Is it a mockery that they have not, then what is the value of this tribunal? Just day before yesterday, Honorable High Court observed, after filing contempt, government is coming in writ petition, it is dismissed with cost of 25. ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Heard the learned counsel for the complaint, in spite of the order of the tribunal dated so and so. 6/3/26, 23. to 3/26. 23. The accused failed to appear before the court on the last occasion on the ground that ongoing assembly session, she was exempted, the accused were exempted from appearing before the court. However, till today also, they remained absent. Therefore, issue bailable warrant. Sometime maybe given. ಏನ್ ಬೇಡ ಬರ್ಲಿ, ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅವಮರ್ಯಾದಿಲ್ಲ, let them come before the court. This is not a case for justification, even affidavit also to be rejected. ಫೈಲೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಏನು ಇಲ್ಲ ಬಂದ್ರು. No affidavit is also filed. ಫೈಲ್ On behalf of accused number 3, we have not directed anything. No, not for you, madam. Okay, sir. Only accused number Only 1 and 2. My presence may be noted, yeah. Yeah. ಇದು bailable. Learned, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? Ajita P. Menon, Your Honor. SPM for KPR. Okay. AG ಅವರೇ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಲೇಬಲ್ ವಾರಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಹೇಳಿ ವಾರಂಟ್ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಹೋಮ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು. ಹೋಮ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು. ಅಫಿಡವಿಟ್ ಬಂತು ಈ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ You know, that's what has happened, not, it's, I have read 2 words in 2 occasions. One is decline. A decline. I am told that by principals, one of the principals, you cannot mention the name, that the bail, whatever the order issued, the bailable warrant or non-bailable warrant, that is not reaching to the principal secretary. That's, they're not aware of it. ವೈ I don't know. ವೇರ್ Maybe somewhere in the in between only it is coming like so. And they're filing we report have decline seen- at that. we have seen endorsement that True. decline Now, to it has to be FPA. believed. It has to be believed. But I have information which I have to believe that it will not go up to there. ಈಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ No, this is off the records. the registry is directed to verify from the Commissioner of Police Bangalore. No, this is off the records. It's okay, it's okay. We have the power. Really, nobody, because for court, no one will be left. You will leave, because you calculated disobedience to court and you have to be very harsh. But how is it exactly? No, that is why, your lordship should not have the impression that even the. No, not on your basis, but Not last my day- basis, but the impression that. ಅದೇ ಕೇಸ? ಯಾವ ಕೇಸ್? ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡಿ. ಹಾ, ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಅಲ್ಲ. ವಾರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾ, Whatever ಆಗಿಲ್ಲ. ವಾರೆಂಟ್. ಹಾ. Not this case. In ಅದಕ್ಕೆ general I am talking. ಏನ್ ತೆಗಿದ್ದಾರೆ? ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ. No, in general I am talking, not this case. ಈಗ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ What ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ happens- ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. The court should not have the impression that even the principal secretaries and other high level officials. No, nobody. They have no See, respect for the court. What you want to say that they are superior to this court? Not, Why I am everybody? not, that is why I am. We are superior, nobody performing. No, my submission, my lords, I am submitting that should not be If the. that is the impression. prestige They question, have highest one respect. officer ಹಾಕಿಬಿಡಿ. My lords, You will see what will happen. no, my lords, I am saying that they have highest respect. And ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ. If they are sitting in their chamber, what nonsense you are saying? ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ, you worked in several places. ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿ ಬಂದವರು. Last High Court year,
Last year, my Warrant Honorable ಬಂದಲ್ಲಿ High ಹೋದವ್ರು. Court Chief Justice took a suo motu cognizance regarding non-compliance of the orders by the all departments. Then Chief Secretary of Karnataka has been ordered to be present before the court. Thereafter, they have developed a software called as a CMS, Case Management System. Every contempt is supposed to be feeded and every day it will be updated, it will be reflected up to secretaries. So my lord, they are supposed to be aware of the case management system, what's going on in all Whether they contempt are cases. restricted themselves to only High Court matters? That No, has to be seen. Tribunal also CMS has been applied. Case management system has been applied to tribunal orders also, my lords. Mr. Santosh, we also in the Supreme Court, the highest court of the land of the Union Law Ministry, warrant ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಕೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ. We'll all go in physical present. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, no adverse comments against the government. As soon as they see, okay, they are present. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಸೆಲ್ ಉಂಟ್ರಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನೋಡಿ ಚಾರ್ಟು, ಪೊಲೀಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕೆಲಸ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಇವರೆಲ್ಲ ಇವ್ರು ಆರ್ ಟು ಬಿ ಸೆಂಟ್ ಟು ಸಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಾಟ್ ಲೋಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಹೌ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬಾರದೆ ರಿಪ್ಲೈ ಅಫಿಡೇಟ್ ಹಾಕಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್. ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಕಂಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮುಗೀತು, ನೀವೇನು ಬರೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕಲಿಬಹುದು, ಅವ್ರು ಇದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೂನಿಯರ್ಸ್. ಅದೇ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡು. ಅದೀಗ ಪೆನಲ್ಟಿ ಹಾಕ್ಬೋದು, ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಮ್ದೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೋಚ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವರು ಆಫೀಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆಫೀಸರ್ ಪಾಕೆಟ್ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಕೋರ್ಟು. ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ Committee ಕಮಿಟಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ 2 ಲಕ್ಷ. ಅದು ಡಿ ಸಿ ಅವರೇ ಅಲ್ಲಿ, ಡಿಸಿ ಎಸಿ AC. ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಏನ್ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಂಟೆಂಕರಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್, ನಾಟ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬರ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅದು, ಅದ ಕಮಿಷನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸ್ ಬೇಡ, ನೋಡು ಇವರು ವೆರಿಫೈ ಫ್ರಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು. That is I given. Police also playing with the No. administrative machinery. Not that. One war contempt will issued because contempt in REM. All will haul up to that of sub-inspector, whoever in Vidhana Sabha not implementing. They'll all will be, it's contempt criminal. You are now not sitting as justice. Even we are outside as an audience member, it's a crime. Also, ಯಾವ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. You will appear before because the ordinary hooligans rowdies are ಬೇರೆ. But government of obeying not obeying court ಅಂದ್ರೆ you will go to hell. ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಪ್ಪಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಏನ್ ಆಗತ್ತೆ? ರಿಟರ್ನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ ನೀವು, ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್. ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು. ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದು. ಬೇಲೆ ವಾರಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಬೇಲೆ ವಾರಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇಬ್ಬರಲ್ಲ ಅದು. Accused number 1 and 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೈಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಥ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಗಟ್ಟೆ ಕಳಿಸಿ ಟೆಲೆಕ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. 24 Please. serial number 12 Constitution Shahpur. It's a request for some time. There are connected applications are pending. All those matters required to be heard on a single day. My lords, I request for some time. After vacation, please. Serial number 13 Constitution Shahpur. Complainant matters. Lords, in this last occasion, they brought the order and they stated that some dates were erroneously mistakenly referred. Therefore, they requested time to correct the dates and submit today. They are supposed to submit the corrected order today, mate. Only regulating the period of waiting period. Order has been modified order. ಪುನಃ ಇದೆ ಕೋಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ. ರಿಟೈರ್ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಇಲ್ಲೇ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ವಾಟ್ ನೋ ವರ್ಕ್. ಯಾವ DDP ನೀವು ಯಾವಾಗ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಇನ್ನು 3 years. 3 years ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 3 years ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಕಾಲ ಕಳ್ಕೊತೀರಾ? 3 years ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲ, ಡೇಟ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನೀವು ಬರಬೇಕು, ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಲಕ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅವರು ನೋಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಒಂದು 10 days.
ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸೋ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ? ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ದಿ ಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಇದು ಹೇಳುದು, ನಾವು ಕೇಳುದು. ನೀವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದೇವೆ, ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಇದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಲ್ಲ ನಿಂತ. ಒಟ್ಟು ನೀವು ಎವ್ರಿ ಕಂಟೆಂಪ್ಟರ್ ನೀವು ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದೇ ಕೇಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕೇಸ್, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಇದೊಂದೇ ಕೇಸ್ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವರು ಅನ್ಫಿಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಲಾ? ಶಾಲ್ ವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಟು ರಿಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು 3 ವರ್ಷ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? 3 ವರ್ಷ ಇದೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ? 8 ತಿಂಗಳು. ಮತ್ತೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದೆ. ನೀವೊಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಏನು ಒಂಥರ ಒಂದು ಸಿಂಪತಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಇದೇ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ? ಅಷ್ಟು ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಗುರುದೇವ ಭಾವ ಅಂತ ಒಂದು ನಾವು ಹೇಳೋದು. ಟೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸರು ಬಡಿದಿಲ್ಲ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಕಚ್ಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡುವ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಇದೇ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ, ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದೇ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ನೀವು. ನೀವು ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಮುಂಚೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಮತ್ತೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ ನೀವು? ಏನ್ ಕತೆ ರೀ? ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ ನೀವು? ನೆನಪೋಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದು? ನಿಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಬ್ಲಾಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ BO ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದುಂಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಜ್ಞಾನ ಮುಂಚೆ ನಾವಿರುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ರಿ ನೀವು. ನಿಮ್ಗೆ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಇರ್ಬೇಕು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಏನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ತಗೊಳ್ಳಿದೆ ನೋಡು. ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ತಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಯಾರು ಡೇಟ್ ತಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ಯಾರು? ಅದು ನೀವ? ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಅದು? ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್? ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಎರೋನಿಯಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರಿಂದ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಕವರಿ ಮಾಡು. ದ ಆಫೀಸರ್ ಯಾರ ಹೆಸರೇನು ಅದು? ಹೇಳ್ರಿ. ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ 1. The accused number 1 has wrongly specified the date in the endorsement, because of which the order could not be implemented. ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಹಾಕೋ ಹೇಳಿ? ಎಷ್ಟು ಹಾಕೋ? 10,000? This time maybe. Again the principal secretary. I'll ask him to. Again the principal secretary education. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? He should be careful in future ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಕಾಪಿ ಮೇಕ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಫಾರ್ circulation to the office member, to all the officers ಅಂತ ಬರೆದು ಹಾಕ್ತೇನೆ ನಾನು. That is because of some error by oversight. Officers ಹಾಕಿ. It's not intentional. Some oversight, some dates has been. ಆಯ್ತು ರೀ, ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೇಕು ಅದಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ ಘನ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಆ ಮೇಡಮ್ ಪುರ್ಸತ್ ಸಿಕ್ಕು ಇದು ನಮ್ದು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೇಕು? After vacation. Filling which accused number 1 and 2 be directed. 4 ವಾರ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಂಡು I have no objection. ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ದೊಡ್ಡ ಏನೋ He is very proper. ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ he is pursuing it. one thing is ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಪ. He has been pursuing yesterday also. ನೋಡಿ inefficiency also. He is very prompt. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? Work out on that. After vacation. ಮಣ್ಣಿಕೇರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಜ್ಜ ಎಲ್ಲರೂ ಟೀಚರೇ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಕಾದ ಪಿಂಡ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಹೋಗುದು. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಪೂರ ಟೀಚರ್ಸೇ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರೋರು. ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಯಾರು ಪೊಲೀಸ್ ಯಾರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಗೌರವ ಬೇರೆ ಅದು. ಅವ್ರು ಏನು ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅಪನ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಖಡ್ಗ ಇಲ್ಲ, ಹಣ ತೈಲಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಲೆಜಿಟಿಮಸಿ ಫೈಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದರಿಂದ ಉಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ನಾವೇ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಈಗ ನೀವು ಬರ್ತೀವಿ, ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಬೋಟಿ ಬರ್ತೀವಿ ನಿಜ, ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಲಾಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಹೆಡ್, ಎರಡು ಹೆಡ್ ಒಳಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಇರುವುದು, ಅದು ಎರಡು ಹೋಯ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಸರ್. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿವಿ ಸರ್. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿವಿ ಸರ್. ಆಯ್ತು, 4 ವಾರ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟೊಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಈಗ ನೀವು ಬಸ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಈಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ by 5:30 ನೀವು ಹೋಗಿ. ಅಮ್ಮ ಹೀಗಾಯ್ತಾ? ಅಮ್ಮನ ಯಾರು ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ,
ಈಗ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೋಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅಸ್, ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಬಯಸ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಬಿಡಾರ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರೋ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟು ಪೇ ರಿಲೀಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, CVP ಏನೋ ಬಂದರೆ ವಿಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ Respondents are, the accused are directed to submit the corrected order copy ಅವರು ಇಂದು by next date of hearing, failing which the accused number shall be present physically. ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ರಿಕವರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ After vacation ಕೊಡ್ರಿ. Please. Serial number 14, Prasad Patil for a complainant, Prasad Patil. Yes, Galanga, or number 2, 5 and 7 and 8. Yes, Galanga. Lord, in this case, I am appearing for accused number 2 CO. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು accused? Accused number 2 is guilty. The order is ಅವ್ರದ್ದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇವರು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರೇಮಠ ಅವರು ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಇನ್ ತೆಲಂಗಾಣ ಬೇರೆ. ಇವ್ರದ್ದು ಹಿರೇಮಠ ಫೈಲ್ ಯಾರು ಇದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ Jilla Panchayat CO. CO ZP ಬೆಳಗಾವಿ. 247 ಇದು ಸೆಟಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ರಿ, ಇದಕ್ ಕೂಡ ಏನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಇಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸೆಟಲ್ಡ್, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದ್ರ ಕೂಡ ಯು ಪೀಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ನೀವು ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ನೋಡಿ 15 ಜನ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ರಿಗಲ್ಲ 15 ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ 15 ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲ 247 1 ಡಜನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅವರು? Prasad Patil. ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ದಿ ಆರ್ 75 years 70 years. ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅದು ನೀವು ಕೊಡಿಸ್ಟೋಲ್ಗೆ ಪಕ್ಕ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಲೀಗಲ್ ಏರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹಾಕೊಂಡು ಇವ್ರು ಹಾಕೊಂಡು. ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ದ ಲಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಕೌನ್ಸಿಲ್ 140 years ತಗೊಂಡಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಆಯುಷ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಕಾರ 100 years ಇರೋದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 140 ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಉಂಟು. ನಿಮ್ಮದು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಗಿನ್ನೆಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಸೇರಿಸಿ ಒನ್ ಕೇಸ್ ಟು 150 years ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸಮೇತ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫಾರ್ R2 A2 accused 2 AGS ಸಾಹೇಬ್ರೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ A1? ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದೆ ಇದು. ಇದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದು 26 ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಅಲ್ಲ ಇದು. 26. ಇದು 26. ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು 22. ಸ್ವಾಮಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ. 22 ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು. ಹೌದು. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದೊಂದು ಓಲ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಇವ್ ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೂತ್ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು? ಈ ಫೈಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ. ಯು ಆಲ್ ಸಿಟಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮೀಟಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಓಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಅದು, ಪೇಪರ್ ವೇಸ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಕೋರ್ಟ್ ಅನಾರ್ಕಿ, ಲಾ ಆಫ್ ದಿ ಜಂಗಲ್. ಎಷ್ಟ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ನಡೀತಾ ಉಂಟು, ಎಲ್ಲ MLA ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೋ ಜನರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಏನ್ ನಿಮ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್? ಸಮ್ ಟೈಮ್ maybe. ನಿಮ್ದು ಅದೇ ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರು ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬರೋದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುದು. ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲನೂ ಅವೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಟೈಮು ಕಡೆ ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತು, ಕಡೆ ಯಾರು ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾರೋ ಸೊತ್ತವ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಸೇರಿ ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಂದು ಹೋದ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ್ ಮತ್ತೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ. ಒಂದೊಂದೇ ವಾರ ಕೊಡಿದಲ್ಲ ಈ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ. ಓನ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕೇಸ್ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲ ವಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು? ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಪ್ಲಾನ್ ಟು ಡಿಸಬೈಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್. ಅಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಗಾವ್
Said Don't discuss That will be the this case court content has protected. That's why. even past also years in this court. Fine. 120 B IPC. No, we are saying that how to comply That early. is 34 of Your Lordship has advised us. common Lordship incorporance advises- of common intention, but No, your Lordship advises that to ಅವರು sit 134 and ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. discuss. Said he will come and discuss. Who is the competent authority? Retire ಆದ್ಮೇಲೆ government ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. After verifying the document, it's proper to submit. I see that is Belgavi Yes, coming that's why also I is the asked same, the- same the litigation officer. ಇವರು next For A2 to A5. waiting list A7, ಇದ್ದಾರೆ. A8. ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲೋರು ಆಚೆ ಹೋದ್ರು ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಡ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅವರು waiting list ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. Serial number 50, Please. HM Umesh for complainant. My lord, appear for complaint, my lord. My lord, this honorable court punishment order set aside on 27/2024, 23/6 above lapse of 9 months, my lord, not issued any consequential order, my lord. My representation is another A3, my lord. 9 ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಇನ್ನು punishment order set aside by the honorable tribunal 10 months ಆಯ್ತು nearby. ಇನ್ನು ಜೀವ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. My representation another A3, my lord. Order portion is page number another A2, my lord, page number 26. The respondent is hereby directed to all the consequences, including financial benefit to the applicant, which he is legally entitled to. Time for complaints 4 months. But already 10 months over, madam. ಬೇಗೆಲ್ಲ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ 4 into 3 ಅಂದ್ರೆ 1 ವರ್ಷ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಡ್ಯೂ ಇದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಜೀವ ಆಗ್ದಲೇ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. My representation request representation another A3, my lord. ಆರ್ಡರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ ಮೇಲೆ ಈಗ 10 ಮಂತ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ನಾನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೋಟಿಸ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅದು. I'll seek some time. In fact, I try to contact. I'll contact you also. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರು ನೋಟಿಸ್ ಸರ್ವ್ ಆದ ಸಮಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಟಿಸ್ ಸರ್ವ್ ಆದ್ರೆ ಕೋಟಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಕ್ಯೂಸ್ ಕೋಟಿ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಟೇಕ್ ನೋಟಿಸ್ ಅಂತ AG is directed to take notice on behalf of the accuser. ನೋಡು, ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡುವ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಕ್ಯೂರಿಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಆರ್ಡರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 10 ಮಂತ್ ಆಯ್ತು ಇವ್ರು ಜೀವ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಡ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಜೀವ ವಿತೌಟ್ ಜೀವ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಸೆಟ್ ಅಸೈಡ್ ವಿತ್ 10 ಮಂತ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. I'll speak to the. ಆಯ್ತು, ಓಕೆ. ವಾರಂಟ್ ಎಂತ ಇತ್ತು? The principal secretary is in a VC. Available warrant, I have filed the. Non-bail warrant to accused 1 returned with police report. IA1 for recalling the order dated against accused 1. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರ ಇಲ್ವಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ? VC ಕೈಂಡ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 15 ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ 2 ಟೈಮ್ ಆದ್ರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಕ್ಯೂಸ್ಗಳು ಜೀವ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ I have filed the application for recall of the warrant. I have complied the order, I have filed the affidavit. Yes, and I'll see that it's fully complied. Yes. ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 9 ಮೇ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಬಿ ಸೀನ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್, ಮೈ ಲಾರ್ಡ್. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 9. ದಿನಾಂಕ ಆದೇಶವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ಧದ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗದ ಆರೋಪ ಸಂಬಂಧ ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸ್ವಯಂಸೋ ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ನಿಮಿತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳ ಕೊಟ್ಟು ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತಿ ಉಪದಾನವನ್ನು ಬಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಇದನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ. I filed the compliance affidavit. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Please to find my compliance affidavit dated 6/4/26. ಪಾರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ Will comply, fully comply. I undertake minutes.
ಅಲ್ಲ ಆದೇಶ I undertake, the matter has been taken very serious by principal secretary. He is personally looking at it. I will see that it is done. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ No, ವರ್ಡ್ I will comply. ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತದು? ಇಷ್ಟೇ ಸ್ವಾಮಿ ಆಗಿರೋದು ಇವಾಗ. ಈಗ ಆದೇಶ Sir, ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ can I, ಅದು with your ರಿಲೀಸ್ permission, ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, earliest. sir, can I, with your permission, submit, sir, before the honorable court, sir? Sir, based on the government order issued by my office, Commissioner has already issued an order and sent it to the AG office to release all the pensionary benefits. And AG office has also started processing, sir. Just they take few days, it will be released, sir. Whatever orders were to be issued from my office and Commissioner office have been issued. You are The principal secretary health. I am the Principal Secretary, Health Department, sir. My name is Harsh Gupta. If that is so, my lord, 2 weeks may be given. Within that, if they have complied, my lord, I will withdraw the contempt, my lord. Okay. Is the 2 weeks enough, Mr. Harsh Gupta? Sir, from our side, sir, we have already given, and we will prevail upon AG office also and tell them that because that's a separate office, sir. From our office, this instruction has already gone. I don't think, sir, they should take more than this time, 2 weeks. We heard that Mr. Gupta is very efficient and able administrator. Yes, my lord, that is true, so, my We lord. heard that Harsha Gupta's name is wherever they are in Delhi and Karnataka, several districts also. But surprising that ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. No, it's very unfortunate that the matter has gone to the extent of issuing a warrant against you. Sir, thank We heard my your personal. name. I think were you the deputy commissioner in Mangalore earlier? I was there for sir 3 months during the election period when the election Because commission has. when we are studying there, we heard your name also in. No, at that time he may not be there. When you are studying, he may not be there. Studying. Sir, And even whenever we go to Delhi also, people used to say that you are person to be kept in Karnataka state. But no, under your control, why these are happening? You implement the order early so that this matter should not come to court. Sir, grateful for your kind remarks, sir. Here, sir, our offices, systems, actually, this is a very HR heavy department, sir, and we have started correcting things, sir. This particular case, I don't want to take sir's time to explain about the merits, sir. But it got delayed, sir. We are actually setting right the system, sir. Hopefully, we will not be giving any such occasions in future, sir. But this we have complied, sir. Right. Thank you. Okay. After the vacation, My lords, the application for recalling the warrant. Recall ಮಾಡುವ warrant recalled. the accused number 1 is present to VC. And submitted that the proposal has been being forwarded to the AG for release of the benefits and requested for certain small accommodation. Accordingly, the prayer is taken into consideration and posted for post next after vacation. Thank you, Harsh. Thank you, Lord, sir. Thanks, sir. Much obliged. Thank you, sir. Complained in this matter, also. Thank you. My lords, the respondent 3, deputy commissioner is present before the. I am filing Serial case number lords, 17, report I number appeal 1 for and accused 2. number 5 in this matter, Your Honor. May I submit, my lords? The order is passed, my lords. I will read the order. Accused number 4. With regard to submitting particulars and details to the Accountant General's office for compliance. I just read the order. Deputy Commissioner. I'm the deputy Roshan. I'll read the order. You are Roshan ಅಲ್ಲ ನೀವು? ಹೌದೌದು. ಯಾಕೆ Roshan? Why you are not
under There you, are certain limitations to the Lord if I may submit this. because you are the person, I'll come to. we are happy that you are in Belgaum. Yes. That law and order and all other things are to be maintained, but why you are not obeying the court order and Very kind of you, Lord, to say that. There are certain limitations, Lord. After the AG submits, if I can get 2 minutes, that's. I'll just clarify. The spot number 1 is state represented by Principal Secretary Revenue, the Regional Commissioner. The third is the Deputy Commissioner, fourth is Executive Officer, Taluk Panchayat, and so. Now, the order was passed on, April 24. yes, it's April 24. Exactly 2 years. No, in the beyond 1 year. The Huh? second is I'll come to the. Beyond 1 year, it is 26 we are here. Yes. Now I'll come to the order. I'll not go in the merit of that. Accordingly, the applications are disposed of with the direction to the respondent number 3. And it's only direction to respondent 3 and 4. Respondent 3 is a deputy commissioner. To expeditiously attend the inquiries raised via communication dated 16/1/23 from respondent number 5, that is so and so. Now there is no direction to the respondent 1 and 2. We have filed that they have. True minutes. I'll submit minutes. They have, the role has to be, the information has to be provided by the deputy commissioner. We will work on that. We will comply with that. So there's some difficulty in minutes. The records are not traceable. Plus, the husband of the complainant number 1 was absent for a long period for an 18 years period. So all this records which has been produced by the complainant, in that the service record SR duplicate, that is not authenticated, that is not certified, that's not verified. Based on his self writings, that is there. Now we are working on that. I have also submitted last day. You'll have to record what is your record. That's missing. Somewhere it's missing. We'll build the file. We'll build the file. We need some time. We need some time. Just 2 minutes I'll take over. Yes. Your honorable. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಿಲಾಡ್, there are 5 points that were raised originally by the AG office. Yes. AG office ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, you must scrutinize the case and pension benefits ನೀವು final ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. In the entire case, Milord, the entire basis of this direction by the AG is a duplicate SR that was submitted by the petitioner in this case. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ SR book ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಕಾರ SR book ಅಲ್ಲಿ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ ಕಡೆ SR book ಇಲ್ಲ. The recruitment has happened only, we have a gazette notification in the RC office where the name of the person is emerging. ಅವನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದಾನ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾನ, ಅದ್ರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಫ್ಯೂಚರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನಮ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ. How come? He might have been paid salaries, no? So who is the drawing authority? That has happened. That has happened. He has been paid salaries. For 20 years, executive officer of the Taluk Panchayati, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು pay slip ಸಿಕ್ಕಿದೆ. But in the middle, what has happened from the date of joining till that point, we are not sure what is, because there is no record. He has 1 minute, sir. I'll just take 2 minutes. I'll take 1. So, the first 20 years ಏನಾಗಿದೆ, for the first time we are trying to trace the records. We have no record. Even they have no certified copy of this SR. The SR that they submitted to the Honorable AG also and further to this Honorable KT is something that has not been endorsed or signed by any of the officials of the Revenue Department. ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Whose responsibility is to maintain this, sir? He should have joined Milord. That is No, what is it is the controlling authority. But if he has It is the DDPA or whatever it is. Join ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಅವರು? We are not sure, Milord. There is no record to prove that he has joined. If they have any contrary record to show that he has joined, we are saying he has not joined at all. That's why, my lords, we have been working with the collecting all records from Taluka Panchayat, RC office. If they have any records pertaining to the service, then let them also give a salary certificate or any record, but whatever it is. We'll make it consolidate. But salary ಇವರು ಇಲ್ಲಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ salary we will consolidate. AG ಅವರದ್ದು ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲ. True, my lords. We will consolidate the records and we'll come to one conclusion. Meanwhile, I'll file the review also to get modify order. Because he was absent for a longer period for 18 years. 18 years. That's why now there is total service ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅವರದ್ದು? ಅದು we have to verify. That also we are not sure. No, we have to verify and make some
the period of which he has served it based on some documents. Now, we are making attempts to collect the documents from. So, who is the EO Chikodi? You to put Then how come he has submitted the pension papers to the AG office? ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು AG ಆಫೀಸ್ಗೆ ಈ ಪೆನ್ಷನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? The matter has gone to the ಲೋಕಾಯುಕ್ತ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. The proposal submitted by the EO ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ and awaiting reply ಅಂತ. ನೀವು ನೀವು ನೋಡಿ ಕೇಸ್ ಹೇಳಿ ಈಗ ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟ್ DC ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅದು ಅವರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು? ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ವೇತನ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ? ಹಾ, 80 ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ವೇತನ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ One additional point, my lord. Last time also when the arguments happened, it is very clearly argued by the AG at that time that the applicant husband was absent from duty from 11/7/1983 till his retirement in 31/7/1995. And after that, up to 2003 also, he had no papers were submitted. My submission, my lord. We will work out on that. I have also discussed with the commissioner. We'll work out, we'll But collect. it shows your No. There's some error has taken place. We assure the court, we will collect all the documents from the Taluk Panchayat office, whatever we have. ಈಗ ಇವರು DC ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. Yes. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೂತ್ ಈಗ ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೂ ಭೂಮಿ ಬೇಕು ಅಂತ ರೆವಿನ್ಯೂ ಹೆಡ್ ಅವರು. We'll work out. ಈಗ ರೆವಿನ್ಯೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಆಫೀಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ Yes. ಆಫೀಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಮತ್ತವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಪಾಸ್ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಬಂದು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈಗ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ Now we'll work out. Now mistake has happened or error has happened. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು We'll build some kind of. We'll see that just. you have to file some FIR. ಈಗ ನಾವು the DC says that he has no records. How you are going to build up? No, I have. How you are going to see? He has joined. He has joined on 29/6/1960 and worked up to 1983. More than 23 years he has worked. No, 23 years you say that he is his friendship is not there. He is not at all. How you are going to build up? We are finding out the papers, the salary slip, the selection order by the RC, the Taluk Panchayat. If this complainant they have any documents, we'll work out. I'll work out. AG ಅವರು ನೀವು ಈಗ ಇವರು DC ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಲವು ಸಲ ನಿಮ್ಮದಿ you are the employer, the state is the our salary also given by the state. Yes, sir. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಟ್ರೆಜರಿ ಹಣ ಇದೆಯೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. New facts or evidence. I'm only contempt on him at this stage. At least we will give you whatever time you want. Yes. We want this matter. See, there is a confusing factor. The AG says he has submitted the pensionary proposals. What is your prayer? ನಿಮ್ಮದು ಈಗ ಪೆನ್ಷನ್ ಇದೆ. This case in our fifth that this is government employee he is belongs to the revenue department, you know, see, and he is an appointed in the year 29/6/2016. Kindly come to page number 4 in office, the judgment page number 4 in office. Yeah. 1960. 29/6/19. He is a promoter as an FDA. ಹೌದು. If there is a promoter on FDA, then as the seniority list has to be there, you know, see. Yeah, we have a seniority list. One Hey, wait. Let him submit. Hence, he was promoted and an FDA in the year 1976, you know, see. Till his retirement, there is no departmental inquiry has been conducted. Now that given any absent action taken to the this is government employee.
After Exempt his reaction ತಗೊಳ್ಳಿ. retirement, your Pardon, lordship, there Lordship. is ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. Absent ನಿಮ್ಮ ಇವರು ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಇವನು ಏನು ಅವಾಗ No, for that also I'll give clarification. ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ No, ಪೇಪರ್ we have ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? not taken any action, either is removed or for absent period nor dismissed from service. That is also, we are, that is why we want to build a consolidated file. If any documents are available, let him ಯಾರೋ cooperate. ಹೇಳಿ Thus, see, as per the submissions made by respondents or Yes. the applicants, Yes. see, if you go through our order, it very clearly says he has joined as the STS in 29/6/1960. He was promoted as FD in 1/6/1976. He was deputed to the Municipal Council Kannur on 11/7/83. From 16/5/85, he is totally absent. His salary last drawn was at the office of the BDO of Chikkodi in the year 1980-81. In the seniority list drawn by the Regional Commissioner Belgavi Division, from 1/11/1956 till 31/12/2004, his name appears at serial number 385. So much of material you have. Yeah, we'll build it. There are no records. We tried all these days for the, to test out whether file ಈಗ is available. this Now year we will build, my lords. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ. Now we got a new document. Now, because I have no option, I'm just facing contempt, so I'm not able to present any. Here they have given it in writing that he is not joined. There is an official letter, but I cannot present it because we are not dealing with the subject matter. Now, the request that I wanted to make through our AG was that at least allow me a review slot. I'll file a No, report. we will, you let us know how much time you want. Yes, ಟೈಮ್ ತಕೊಳ್ಳಿ. hey, after vacation. ಇದು ಬಟ್ Meanwhile, I'll prepare the ಈಗ document. ಈಗ My Our only suggestion, concern is, for he is no more, Yes, his wife is already aged yes. and she is a widow, he has to survive. I will put in all my efforts. She is already 77 years. I'll put in all my efforts. my If submission, he, my lords. if he is an unauthorized absent, if it is not joined to the duty, your lordship, now in this junction, they can't decide, your lordship, whether he is an. No, Ado, see, from the absent, we are not talking about. For whatever qualifying service, they have already submitted pension So papers absent to the period, AG office. removal or dismissal, I am not talking. No, we are not talking about, we I am are not not on worried that about. Please. For 23 years of service, what he has put Yes, in, yes. they have sent a proposal to the AG office. Please. AG has raised certain questions. Please. You answer to the AG office queries Yes. and see that the pension is sanctioned to the lady. Yes, My That's what our submission, my contention lords. is. yes. My humble submission, my lords. Meanwhile, whatever the documents Yes. with the Okay, complainant, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ let them ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ give it to ಕೊಡ್ರಿ. the deputy commissioner office. We will build a consolidated file and we'll If answer the you queries. go through the original file, there may be copies, No. which they are asking, ಅದು ಆ copies ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಇರ್ಬೋದು. No, whatever they have. From you also. ಇದು ಈಶ್ವರ ಇದು ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ 140% 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದೆ. Yes, madam. 145% ಸರ್ Yes. 10,000 rupees. Yes, ಅದು ಏನೋ PD ಅಕೌಂಟ್ AC ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಡಿವಿಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. yes, ನಾವು ಅದ್ರ ಕೇಳಿ 25,000 ತಕೊಂಡು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರಾಜ್ಯಾಗಿ ಬಂತು. yes. ನಮ್ದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿಸಿಟ್ ಉಂಟು. 10,000 ಏಲಮನಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದು. ಕರ್ನಾಟಕದ DC ಆಫೀಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅದು AC ಎಲ್ಲೂ. Yes. ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಿದೆ. Yes. ಮತ್ತೆ ನಾನು 10,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡುದು ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತದೆ ಹೋಯ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ನೀವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅಪರಾಧ. I am under contempt. ಹಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಅದಿರ್ಲಿ. if you give me, I'll be in a better position to build this file. ಹಾ, ಈಗ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು Now, ಒಂದು that's the accused number 1 and 2. That's now the role is with the direction to the 3 and 4. The presence of the accused number may be exempted plus. ಈಗ DC What- ಎಷ್ಟು accused We will, I'll work on that. I'll be present. Our direction is for 3 and 4 only. ಅವರು 1 3 and 4. ಒಂದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಅಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. A3 ಈಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಹಾ, heard the Lieutenant Counsel for the complainant, Lieutenant Counsel complaint present on the direction of this tribunal. Submission, my lords, the complainant also be directed if they have any material records pertaining to the service. ಆಗ್ಲಿ ಅದು ಇರ್ಲಿ we are serious of the matter, ಇರ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನೋಡುವ. Present here. ಹಾ. My direction to the complainant, that if they have any records pertaining ಆಯ್ತು, to the ಕೊಡುವ service, they may submit to the deputy commissioner office plus the R4, the accused 4, that is Taluka Panchayat. They may also be directed if they have any records, original records. any ತಾಲೂಕ್ ಆಫೀಸರ್, Yes. DC is enough to direct, Yes, yes. he is his subordinate. ಈಗ I ಇವರು will summon him. ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಒಂದು ಅಫಿಡೇವಿಟ್ ಹಾಕಿ. There are 4, 5 offices. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಕೊಳ್ಳಿ.
Otherwise, if not possible, also extend We'll the make it. extend time. We'll make it. You are, you know, Accused number 4. Here in this case, Accused number 5, man. Now in this case, I am agent of 47 years. Whatever documents is along with their office. The seniority. No, I am saying only for the purpose of securing justice, complete the order, comply the order. If anything extra more than the documents, if they are having available. One minute, counsel for the accused, the complainant is present on the direction of this tribunal. Accused number 3 ಅಲ್ಲ ಇವರು BDC Belgavi is also present. ಇವರಲ್ಲ 4. LCOs. ಇವರು accused ಅಲ್ಲ. They are officials. Accused number 4 is. 4 also present. Present, during the course of hearing, the accused submitted that they prayed for some more time to verify and collect evidence regarding the Building up of the SR of the this one. complainant. And the complainant submitted that he also some records which whether are available, hand over the same to the 4 also. We'll collect it. 4. And this AGA is directed to file an exemption affidavit for exemption of the accused. 1 and 2. 1 and 2. I filed it. 1 and 2 I filed for recall and exemption for 1 and 2. For recall of 3. Recall ಬೇಕಾಗಿದೆ. Recall of 4. 1 and 2 principal secretary ಮತ್ತೆ regional commissioner ಇದ್ದಾರೆ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಾರಂಟ್ issued bailable warrant ಅಲ್ಲ ಅದು. Bailable warrant issued accused number 1, 2, 3 ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Is recalled. 1 to 4. 4 is also. 1 to 4. 4 is also. ನೀವು ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಬೈಬಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ. ನಿಮ್ಮ ವಾರಂಟ್ ಇರಲಿ. You will not close the warrant. Galangal warrant is always against. Because he should be present here. ಯಾಕಂದ್ರೆ you will assist the court. DC ಅವರಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಬೇಡ ಅಲ್ಲ. 1, 2, 3, 4. All will see that. And they prayed for just 2 months ಕೊಡಲ ಟೈಮ್ after vacation. 2, 3 months. June 2 months ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೋ ಇದು. End of June. By the time you hope that some result will come and at least we will start. We have started already. We will reach it to some. ಕರ್ನಾಟಕ Why to come to the stage of contempt to initiate the action? That's the problem. I would have done better, my lord, if I was not under contempt. I cannot go back. No, see, number of opportunities has been given, notices have been sent. Only thing is, I don't know, whichever is your office, it may not be bringing to your notice what is happening. Contempt is not the enforce the majesty of our egoism ಅಲ್ಲ ಇದು. Only to see that you are the controller of the records, because deputy commissioner come first district magistrate ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ದು ನೀವೇನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತೀರ ಸರ್ಕಾರ? ಬಂದವರು DC. No, we are very sorry. Each and every Friday, 1 or the other DDPI is present in this important time of these children's education, because none of the orders are being complied. We will work on this. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸೋಮೇನೆ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾನೆಲ್ಲ BMS ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅವರು MD ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವರು ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ರೋಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್, ನಾನು ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ, ನಾನು ಓಡಿ ಬಂದೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಇವರೆಲ್ಲ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಒಬ್ಬ ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರೆ. I'll work on this. ಅದರಿಂದ ಈಗ we will post this matter, recall this matter of this one. 3 months. ಈಗ ಅವರು their presence is dispensed with until further orders. But we will. I am giving assurance. My DC also is very young boy. ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಅವರದ್ದು ಕರುಣೆ ನಾವು ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಿಲ್ಲ. Let them all person, let them do their independent work. ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ We know. The other day the AC was also present. We'll come to the court. If at all, if we have some material, we'll come to the court. The court may give us direction on that. We will work on. ಈಗ AG ಅವರು DC ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆಫೀಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಫೈಲ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಕೊಡ್ತಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಪವರ್ ಇದು ರಾಮಜಾವೆ ಕಪೂರಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಟೇಕನ್ ಅವೇ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇದ್ದು ರೆಸಿಡ್ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಚಾ ಕುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಬೇಕಪ್ಪ, ಏನ್ ಬೇಡ, ಅದನ್ನೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು.
let's sit to a meeting. ಇವ್ರು ನೀವೆಲ್ಲ accused. ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 3 months that. ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿ ಅದು. ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಸ್ವತ್ತು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? To the number that DC Belgavi ಹಾ? requested for 3 months time. Accordingly, the time is given. 3 months ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ. Thank you. Highly obliged. ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡಿ. Available live. ಓಕೆ. Thank you, madam. ಬಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. DS Galangal, DS Galangal, advocate, filed Wagrat for 84. ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತಗೊಂತೀಗ ನಮ್ದು they have gone before the honorable court on the original application. Next date is given as 3rd June. So after 15th any day. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ? ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಇರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. This is the order, that stay order is only till next day, only for the decision they have taken the date. Let that be decided and this will be automatically decided. Date ಕೊಡಿ. 13th ಇದೆಯಲ್ಲ, 15th ಕೊಡಿ. Please. In this, I seek some time because the AG has got some heavy schedule today. He has requested. No, for- Yes, next week, totally come and argue this case, madam. Next week, madam. ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಡು ಒಂದು ಬೇಕಲ್ಲ. Right? It's 24 matter. I have already submitted press many times. I will not object. But I have Please tell me. I will please, madam. 1 week short accommodation, madam, please, madam. Okay. Next week. yeah. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. Serial number 20. Saurabh, Soumya, Matter is stayed, my lord. Matter. Last time I submitted it, stayed. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? Vijay Kumar K. Matter is stayed, my lords, last time. I submitted last time. ಎಲ್ಲಿದೆ ಆರ್ಡರ್? ಸ್ಟೇ ಆರ್ಡರ್? 23. File. Where is the stay order? Copy I had not taken it. ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓರಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೀವು. First ಅಲ್ಲ? Only prepared a ratification ಅದಷ್ಟೇ. 1910. Mentioned it is. Complete survey so and so last date 27/3. State has preferred a writ petition number so and so. But I had instruction last date it was stayed. I just collect. High Court ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟೇ ಆಗಿದೆ. ಇರ್ಲಿ ಪುನಃ You have the. 15 ಬರ್ಲಿ ಈಗ dismiss ಆಗ್ಲಿ ಪುನಃ ಬನ್ನಿ ಯಾವಾಗ High Court ಇದು recall ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಬೇಡ ಇರ್ಲಿ. ಹೌದೌದು. Well, warrant. ವಾರಂಟಾ? May what am I recall? Not pursued as a warranty, recall ಮಾಡಬೇಕು. Recall ಮಾಡ್ಬೇಕು. In view of the order of the High Court saying the operation of this one, the warrant against case number ಎಷ್ಟು 1 or 2. 822. Record. ಈಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದಾ ಇದು? Reserve with liberty it may be closed. Yeah, otherwise it again. It comes. Copy again back again. Yes. After completing. Maybe close with. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. Drop to it may with liberty. ಹೇಳ್ರಿ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬಂದು ಒಂದು ವಕೀಲ ಹೇಳಿ ಕಡೆಗೆ ಅವರು 5 ವರ್ಷ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಎಂಡರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ವಕೀಲ ಹೇಳಿ ಅವಳು ಬಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಒಳ ಬಂದು ನಾನು ಹೇಳಿ ವಕೀಲರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 5 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ 5 years. ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಇದು ಹೈಕೋರ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸೀದಾ ಹೇಳಿಬಿಡಿ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಹೇಳಿ. ನೀವೇ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಿ. ವೆದರ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್. Matter is stayed, my lord. ಇರ್ರಿ ಈಗ ಅವರು ನೋಡಿದ್ದೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಅನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಟು ವಿಡ್ರಾ ಆರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಅವರು ನಾಟ್ ಎ ಮೌತ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ
ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ, ಪುನಃ ಬರಲಿ, ಮತ್ತೆ ಹೊಸ್ತಾಕೋದು ಬೇಡ. ಇರಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ, ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಲಿ. 21. ಹಾಂ, ನೋಡಿ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಇವತ್ತು. I appear for accused number 5 in this matter, Your Honor. No order is complied. My lords, I have collected information that the order has been complied. The DCRG amount which was to be paid, it has been paid. That is what I have instruction from the Tahsildar Kodalgi. That is yesterday evening. Let them verify, and if not, amount is not. Submitting, this is the third time before the. Yes. Submitting, no order is complied. Just 2 minutes before, just talk to my client, no order is complied. Only you ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ letter ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. AG also not, has to be clarified. Only you one letter ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. Last page, your compliance separate ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನ್ ಬಂದಿದೆ ಆದ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಅದು 5,16,000 ಆದ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾವುದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಇವರು AG ಆಫೀಸರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. AG ಅವ್ರಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರೆದ್ರೆ AG ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. We have no further instructions with regarding to that, Your Honor. I have not received any order from the concerned authority. Yes, madam. Yes. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ, ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಟ್ಟುದು ಯಾವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದು. My lords, ಕಾರಣ it's a page. ಈಗ ಟ್ರೈನ್ ಹೊರಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ page 8 last paragraph. 4,40,100 ರೂಪಾಯಿ 4,40,000 ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಇವರು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಜನರಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ಪೇಜ್? ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 9 ನೋಡಿ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 8 of my country. 8 ಲಾಸ್ಟ್ paragraph. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮದು ನಮ್ಮ ಶಬ್ದ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಂತ ಕುಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಆಂಬಿಗ್ಯೂಸ್ ವರ್ಡ್ ಅದು. ಅದೇ ಆಂಬಿಗ್ಯೂಸ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ GPT ಕೇಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಉಳ್ಕೊಂತು. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪೋಷಕರು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಅವರು ಇವರು ಅಂತ ಕೊಮ್ಮ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಳೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಇದು 16 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಅಲ್ಲಿ. ಸನ್ ಪಿಡಿ ಡಾಟರ್ ಪಿಡಿ ಡಾಟರ್ ಅಂತ 16 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ರಿ, ಹೊಳೆ ಹಾರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಇದು ನಿಮ್ದು ಸರ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾನ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಬಿಡುಗಡೆಗಳು ನೀವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮಾಡಿ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಪರ್ಜಿ ಮಾಡಿ. CVP and 3 month leave encashment has to be released. DCRG amount, CVP amount and 3 month leave encashment has to be released. ಈಗ 16/3 AG ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಗರಡಿ ಬನ್ನಿ ಅವರೇ. Yes, madam. 4,40,100 ರೂಪಾಯಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. Please, madam, please. ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಎಷ್ಟು R4 ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಕೊಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಪಿ. ಈಗ ನಾನು 2 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾವುದೋ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ AG ಆಫೀಸ್ ಲೆಟರ್ ಇದೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ. It has to be submitted to the AG office. AG has to be clarified. ಹೌದ್ರಿ, AG ಆಫೀಸರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು R3 ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್. ಗಡಿಮನೆ ಇವರ ಇದು AG ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ? KGID ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲದು? ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದು ಗಡಿಮನೆ. ಇದು AG ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು? ಅದು ಪಾರ್ಕ್ ಹೌಸ್ ರೋಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹೌಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು KPSC. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಇರುವುದು ಎಲ್ಲಿ? ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಒಂದು ಮೆಸೆಂಜರ್ ತಕೊಂಡು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ. ಇದು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು. ಇವತ್ತು ಏನೋ AG ಆಫೀಸ್ ಲೆಟರ್ ಇದೆ. ಬೈ ಪುಷ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಬಟನ್ ಪೈಸೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಎಂಟೈರ್ DCRG has been released. CVP ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. DCRG ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ 2 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈಗ 16 16th third ಇನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ more than 20 days ಬಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಇರುವಾಗ ಬಂದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ ಮೊದಲ ಮೆಮೊದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ಟ್ರೆಜರಿಯಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಹಾಕಿರುತ್ತೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 15. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್. ಆ ರೀತಿ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಈಗ ಇದು 27 to 26 ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಟ್ರೆಜರಿ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಈ ರೀತಿ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದು compliance Allah. That is only communication. Fail to comply with the order of this tribunal, then by next date, the accused 1 to 4 shall appear in person or to video ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ತಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 2-3 ಟೈಮ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ನೀವು ಬರ್ದೇ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ
ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಅವ್ರದೇ ಲೆಟರ್ ಯಾವ್ದು ಬೇರೆ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸಿದ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ 3 letters are pertaining to the Malad Tahsildar only. Madam, This is only paper compliance. ಒಂದು 5-6 ಸಲ ಮಾಡಮ್. Yes, madam, ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇದೇನು 5 ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ, ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ಯಾವ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಆರ್ಡರ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಜಿ ಅವರೇ AG has released ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ 16/3/26. ಆಸ್ ಪರ್ ಇವ್ರ ನೀವು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 16/3/26 ಅಲ್ಲಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 1 month ಆಯ್ತಲ್ರಿ. 1 month ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು. ಈಗ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ? ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 month. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ AG ಅವ್ರ ಆಫೀಸಿಗೆ. ಆಯ್ತು ನೋಡೋಣ್ರಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಮ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ ಕಾಪಿ? ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಗೊಂದು ಕೊಡಿ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಗರಡಿ ಮಣಿ? ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹುಡುಗಿಗೆ ನೀವ್ಯಾಕೆ ಬಂದೆ? ಇದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಅಪಡೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಮತ್ತೆ ನೀವ್ಯಾಕೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಕಾಪಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ವಿದೌಟ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಕೋರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಕರೀದೇ ಇದ್ರೆ ಸಂತೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇದೊಂದು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. DDP don't allow people to represent here. When we have asked certain personality, that personality should be present. ಕ್ಯಾಶ್ ವರ್ಕರು, ಪ್ಯೂನು ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೂ ಇಸ್ ಹಿ? ಏನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಂತೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮಾಫಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಪುನಃ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಹಣ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಬರ್ಡನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಬರೋದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡ್ ಸೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೋರ್ಟ್. ಮಿಸ್ಟರ್ AG, ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂತೆ ಬಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ತರಬೇಕು. Let me submit as not a government advocate, but as a. ಅಲ್ಲ ಅವರು Okay, if I tell them, they get angry. ಇದು ಏನ್ ಕತೆ ಇದು? You tell us whatever it is. ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ if they are not listening, you don't know. I know coming June. You don't plead for them. You issue warrants and see that they are present. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶಾಲ್ ವೇರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ನಿನ್ನ ನಾನು ಕರೆದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಹೈಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ರು ಹಾಕ್ತಿಲ್ಲ, ತಿರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಣ್ಣದ ಅಂಗಿ ಹಾಕುದು ವಿಚಿತ್ರ ತರ. ಇದು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ They feel that the constitutional court, you can come. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಮೊನ್ನೆ ಕೋರ್ಟ್ government office. ಪ್ಯಾಂಟು ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. They feel that it's a government office. It's all sides, both applicants also, contempt application also, everybody's it is. ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಮಾರ್ರೆ, ಅದು ಆಫೀಸರ್ ಡ್ರೆಸ್. Is it not a dress for No, it has to be decent dress. I am fully support for this. Both sides, applicant also, the contempt, if the government officials or the president also, it has to be. ಅಲ್ಲಿ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಡಿ Circular may be issued, my lords. ಕೋರ್ಟ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Both applicants also, they come and sit the way they sit also. Now in this case, if the amount, I'll get the amount is not released by next hearing, the Tahsildar shall be present here. Yes, please, sir. Your lordship earlier order. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲ 2-3 times entire Malad. Time may be given. ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟೊಳಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. Also order to present before. Why present they want? 3 times present Malad. Now, order has been complied, somebody it is. Where is the complaint? 1 minute, sir. Don't raise your voice. The order has been passed. It is to be complied. The full compliance is there. I will look into it. ಈಗ AG ಅವರೇ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ? No, I object for this type of language. ಈಗ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಸಂತೆಯೊಳಗೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಾಚಿದಂತೆಯ ಅಂತ ಒಂದು ಯಾರು ಕೂಡ. The language is so. Malad, more than 20 lakh amount has been withheld. He is retired. ಈಗ ನೀವು ಅದನ್ನ withhold ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ withhold ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. Malad, there is no any Malad order to withhold any single rupees. Your lordship may kindly peruse Malad the order sheet page number Malad 38 Malad. Your lordship may please peruse 38 Malad, running page 38, para number 13. Further, rule 214 of the KCSR also states that it is only in the departmental or judicial proceedings if the pensioner is found guilty
of grave misconduct or negligence during the period of service, then the pension can be held for the misconduct or negligence committed. As no departmental or criminal proceedings are initiated against the applicant, the third respondent cannot direct the Tahsildar to withhold rupees 4 lakhs from the pension payable to the applicant. In view of the decision, the made above, I am the considered opinion that the applicant has made out a case for our interference. Application is allowed. The respondent are directed to settle the pension and other benefits within a period of 6 months from the date of receipt of the order of Contempt tribunal. There is no order to withhold a single rupee. ಸುಮ್ಮನೆ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ 3 ಸಾರಿ ತಾವು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಕೋರಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲಡ್ ಒನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ದಿ ಮಲಡ್ ಎಜ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅವರು 5 ಲಕ್ಷದ ಏನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದೇ ₹1 ಬಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಲಡ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಅವರು ಎಜ್ ಆಫೀಸರ್ ಎಜ್ ಆಫೀಸರ್ I appear for accused number 5 in this matter, Your Honor. ಅವರು ಬಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ to clarify Swami, that it is stated that there is an inquiry, so ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು withheld ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿರೋ intimation and there is no further executive order received by the competent authority to release the amount. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. We have not received the executive order. 13th March ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, I have not received any further No, you have released one on 16/3/26. 16/3/26. On 4,40,100 rupees. ಅದು ಬಂದಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಅಲ್ಲ ಈಸ್ ಏಜ್ ಏಜ್ ಅವರು ಅಲ್ಲ ಇವರು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಜ್ ಆಫೀಸ್ ಇವರೇ ಏಜ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. I apologize, Your Honor. I will verify the same and submit it in the next date of hearing, Your Honor. There is a letter which has been released from your office to Tahsildar Court, Gili. Entire DCRG. I don't have the pertaining documents with me right now, Your Honor. The contempt application. They are not accused, ಅಲ್ಲ? One of the accused, madam. Accused number, Accused number 5 in this matter, Your Honor. Yes, madam. So you're all guilty of contempt. Still contempt in operation. You are not cleared. The law will take its own course. So if we have received the. I will ask the Tahsildar to coordinate with the Accountant General Office. ಯಾಕೆ court why it has been ಯಾಕೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? No, why it has been held up by the AG's office? I have instruction. When the court order has been made, ಅವ್ರ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ it is some time may be given. Ensure that. ಇದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜನತಾ ದರ್ಶನ ಬಂದು ನಾಳೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಇದು ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ. ದ ಅಥಾರಿಟಿ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದೆಮ್ ಟು ಜೈಲ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ನೀವು ಹೇಳಿದಿರ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ. ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಒಬ್ಬರು ನಾರ್ತ್ ನೇಲರ್ ಅಂತ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರು ಇದ್ರು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಎಲಿಜಾ ಇಂಪೆ ಅಂತ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ 1774 ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬಂದು ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ ಹಾಕಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು. ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತೋರು ಜೈಲು ಅಂತ. ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಾ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಸಬೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಅಂತ? ಇದೇ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಪರಿಶೀಲಾಗಿದೆ. I have so many ಇಸು ವಾರಂಟ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಅರೆಸ್ಟ್. DCRG CVP 3 month leave encashment not released. Counsel for the present, he submit that they issued some GO dated so and so, but it has not been credited the account. But still the accused have to release the DCRG, CVP and leave encashment benefits. 3 months. Leave encashment benefits of 3 months. Yes. The all the accused madam. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಾವು ಏಜ್ ಕಳ್ಸಿರ್ತಾರೆ, ಏಜ್ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ accused ಬರ್ಲಿ. if all the benefits of the retirement benefits are not paid by next date of hearing, all the 3 accused shall be present. All the 4 accused shall be present before this tribunal. 5. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಹಾಕಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ
Comply ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ appearance. Next day ಹೋಗಿ Now- ಬಂದ್ರೆ ತೋರ್ಸು. That's what, if they fail to ಹಾ, comply ಹಾ. with the orders and release all the benefits, Yes. they shall be present in person before this tribunal the next date of hearing. ಅದು post vacation ಕೊಟ್ಟು. ಅದೊಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಎ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ದಿ AGA ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೀವು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಬರೀತಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ದ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಹೋದ್ರಿ ನಿಮ್ಮದು ಇದೇ ಸರ್ಕಾರ ನೀವು ಸರ್ಕಾರದ ಪಾರ್ಟಿ Before vacation. ಇಲ್ಲ ಬೇಡ, ಅದು ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಏನೋ. ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ 4 ಲಕ್ಷ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Let us see. ಆಯ್ತು. Please. Filing affidavit. It's a matter of where promotion is supposed to be given. My name has been left out because of formation of new district of Vijayanagar, my lords. My lords may kindly come to page 16, my lords direct. ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖೆ ವಿಚಾರಣೆ ಬಾಕಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಂತ. How they are playing with the court orders, I will just narrate, my lords. After kindly come to page 16. Sorry, page 14 may kindly be taken, my lords, para 11 of the order of this honorable tribunal. Page 14, para 11 of the tribunal's order, my lords. When it is in dispute that in final seniority list, FTA cadre of Davangere district, the applicant's name is shown at serial number 307. And further, the second respondent in division-wise seniority list has shown the applicant's date of eligibility as 21/4/14. And the juniors to the applicant, that is respondent number 5 to 7, their date of eligibility is shown as 31/5/14, 7/6/14, 12/6/14 respectively. Applicant's name ought to have been placed above the respondent 5 to 7. Further, the applicant's case should have been considered for promotion to the cadre of Shirastidar by considering the updating seniority list published by fourth respondent in the Namune dated so and so and so. Malars para 12 sub-para mechanism. The said contention of learned AGA cannot be considered for the reason that applicant is already working in Vijayanagar district and all his service records will be in Vijayanagar district. Hence, it is in the third respondent who has to include the name of the applicant in appropriate place in the seniority list of the FDA, Revenue Inspector of Vijayanagar district, as all the service particulars of the applicant will be available in his office and he has to send the proposal to second respondent regarding including the applicant's name in appropriate place in the consolidated division-wide seniority list of the first division assistant revenue inspector published on 1/1/2019 by the second respondent. In view of the discussion made above, I am of the considered opinion that applicant has made out a case for interference. Accordingly, application is allowed. Third respondent is directed to consider the representation dated so and so and include the name of the applicant in the seniority list and send a proposal to second respondent by including the applicant's name in the consolidated division-wide seniority list dated 25/7/19 at appropriate place within 1 month from the date of receipt of copy of this order. This portion is already complied, my lord. They have included my name, my lords, no objection. No. The second respondent thereafter to pass appropriate order in including the name of the applicant in the division-wide seniority list of the Kalburgi division in the cadre of FDA. This order also complied, my lord. I have no objection at all. Now the part D is not there ready, my lords. The second respondent to consider the representation submitted by the applicant on dated so and so and pass appropriate order regarding promoting him to the cadre of Shirastidar from the date of his juniors to the applicant are already promoted. This portion they are not ready to comply, my lord. Now for this, my lord, they came up with the compliance affidavit dated 5/2/2026. My lords may kindly see. They have stated that, my lords, the article of charge dated 2025 came to be issued to me. Therefore, they cannot promote me at this moment. My lords, the articles of charge they produced, along with memo, they have produced a document. Kindly come to page 35 of the said document, my lords. This is in the month of June 2025. Along with memo, they have produced the articles of charge also. Page 35, my lords. Government advocate produced the document. This articles of charge is issued on June 2025.
My lords may kindly see digital signature bears the date 11/7/2025. Now, I request my lords to come to the annexure order dated 14th March 2025. Order at annexure A1, 14th March 2025. And my lords directed them to promote me from the date of my juniors promoted, who are promoted in the year 2019. So, my lord, this subsequent issuance of articles of charge is not a ground to deny my promotion. I am not seeking promotion as of now. I am seeking promotion as of date of my juniors promoted. Now they came up with this similar set of facts of matter, my lords. Yesterday, just day before yesterday, Honorable High Court decided. Matter may kindly, my lords. I am just referring the order of the Honorable High Court. The subsequent issuance of charge sheet, how it will be having an impact. My lords may kindly come to para 7 of this order. This is order dated 23 March 2026 by the Division Bench of High Court. Same set of my lords. Para 7, learned AGA contended that as on this day, by government order dated 11/3/23, prosecution permission has been granted against the respondent, and also that in a concluded inquiry, final order is yet to be passed. Hence, the respondent would not be entitled for the consideration of his case for promotion from the date of his juniors are promoted. The said contention is untenable, as subsequent events cannot be taken note of while giving effect to sealed cover procedure followed in a DPC meeting dated 2022. As on the date of DPC, that is on of inquiry cannot be a reason to deny giving effect to the decision of DPC. My lords may kindly see, then the Supreme Court order has been referred. Then my lords may kindly see para 9, my lords. The impugned order passed by the tribunal is dated 28/9/2022. The writ petition is filed on 4/2/2026. After nearly 3.5 years, no explanation is forthcoming in the entire writ petition. It appears that the respondent filed contempt of tribunal application CTA so and so, alleging non-compliance, and in the said contempt proceedings, tribunal issued notice directing personal appearance of the first petitioner. Thereafter, the present writ petition is filed. There is no bona fide in the writ petition. Though there is no limitation prescribed for filing a writ petition, if the state is aggrieved, it ought to have approached this court within a reasonable time and not after issuance of notice of personal appearance in the contempt proceeding. In that view of the matter, writ petition lacks of bona fides. There is no merit in the writ petition, and accordingly, writ petition stands rejected with a cost of ₹25,000 payable by the petitioners. Cost has been imposed against the government. The subsequent events, my lord, this issuance of articles of order of this honorable tribunal, they have included, published the seniority list, and undisputedly, I am above the juniors respond number 5 to 7. So I am entitled for the promotion from the date of my juniors promoted, that is in the year 2019. So these articles of charge, I do agree, I admit that articles of charge is there, inquiry is going on. I have no objection at all, my lords. This is a subsequent happening. So, my lords, that subsequent events cannot be have any impact on the same, my lords. Unnecessarily, governments they are filing such affidavit, and now they came up with the endorsement saying that the inquiry is pending. Therefore, the articles of charge is issued. Hence, it cannot be. That articles of charge is totally irrelevant for the case in compliance in para D of the order under the contempt, my lords. That's all. You could have implemented the order and then proceed with this inquiry and all. Last time it was the AG and ಯಾರೇ ಬರ್ಲಿ ಈಗ he'll argue the matter. Get some judgment. It is not a very, ದೊಡ್ಡ puzzle ಏನಲ್ಲ ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ. No, it is not a big puzzle to understand. The order of this tribunal is before you initiating the departmental inquiry, you could have given him from when you have already implemented certain portion of this application, the orders of this court, you could have implemented that, you continue, suspend on ಕೇಳ್ತಿರೋ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. And how can, if they submit this, you should advise them not to file all such type of things.
You are a learned AJ, you know what is what. I agree, my lord. See, the matter was. We will direct you to implement the order with the forthwith. No, matter may be posted. Okay. And then you are at the liberty to take any department proceedings there. Posted, the matter may be posted for. There's no meaning, when law is in favor, Coming Friday. 99% in favor of the complaint. ಇಲ್ಲ ಈಗ you a copy of the High Court order ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ AIG ಕೊಡಿ. What is that they are going to do when with a similar set of facts ಅಲ್ಲಿ 20,000 ದಂಡ ಹಾಕಿದೆ High Court. You wanted to get the same punishment imposed here also. Since the matter was heard. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬಂದು ಇದೇ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ will be constrained to impose some penalty. Friday is coming in another matter. Friday. ಈಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Coming Friday. Heard the lieutenant counter for the complaint. On the last occasion, the accused submitted that the implement ಮಾಡ್ತಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ. Last time the AG had come. Meanwhile, this affidavit has come. AIG video shots are not Shots some accommodation. Friday coming Friday. But in between the order pass ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲ ಇದು. ನಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ 35/3/26. Issued an endorsement only to subvert the order of this tribunal. Therefore, any of the judicial precedents. It is. No, I'll just coming Friday is coming in another matter. ನೀವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಹೊಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, you have the liberty, but to implement the order. I think second for the previous matter, he is coming on that day. I'll because since he had argued the matter, this matter. ಯಾರು? Coming AG ಅವರು last I think about the. Let them Coming Friday pay post. Why you have to depend? You are not power of attorney for the. Coming week. ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. Mr. Gangadhar, tell us. No, he may be with connected with some other case might be. He told me he is busy today. My only apprehension that my lords, I am retiring in June. The Deputy Commissioner Vijayanagara already warned me to withdraw this case, otherwise they will not promote me till my retirement. Therefore, what to be do is a dilemma. I am also in dilemma whether to proceed with the contempt or to withdraw. I request the Honorable Tribunal only for early action. ಅಲ್ಲ withdraw ಅಂದ್ರೆ if they are undertaking court, they will proceed with. It may be postponed coming Friday. Not being the application. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ overall ಆಗಿ Because on earlier occasion, my lords ordered Regional Commissioner and Deputy Commissioner to be present before that date. And last occasion, the government submitted. Now they issue the endorsement saying that inquiry is pending against you, we cannot issue. Now they will submit that you challenge this endorsement before the court, if you are agreed. This is the attitude. This is contempt. It is serious. No, Aggravating your contempt. My submission, my lords, coming Friday it may posted like AG, whatever. It is not the model employer. Manna judgment Supreme Court bantu. Model employer don't harass the people like this. You have the liberty. There nobody will object. Or the promotion as a revenue inspector already. Or the promotion court. I'm seeking some accommodation for me. Coming Friday it may post. If you say yes, that some egoism no, it's not egoism. Or fighting, you openly tell. No, it's not. It is not your family matter. My submission, my lords, it's not ego. We have to be. There's some instructions are there. We have. ಮತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರು ನಾವು ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದೇ ಇರೋದು ಆರ್ ಸಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೋಟಿ ಸೇರಿಸಿ ಆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿ ಅವರು ಮಾಡುವ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್. ಇನ್ನೂ ನಮ್ದು ಕೇಸ್ ಇದೆ. ನಾವೇ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ದವ್ರನ್ನ ಅದೇ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಏನೋ ಅವರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಹೆರಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗೆ ಅವರು. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಇದಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಈ ವೆನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಒನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಐದರ್ ನೀವು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಒನ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಿಕಮ್ ಫೈನಲ್ ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ. Partly implemented, my lord. Partly implemented by including my name in seniority. When the seniority is included, obviously I go above the respondent number 5 and 7. Then I am supposed to be promoted more than 5 and 7. ಈಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ
the respondents accused number 2, 3 are directed to implement the 1 and 2. 1 and 2, implement our tribunal, subject to the outcome of any department proceedings, they may initiate in accordance with the law. Okay. ಯಾರು ಬಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡ, there is no ಅನ್ಯಾಯ for anybody. ನಿಮ್ದು ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. By next date of By next year. failing which they shall be physically present. Please. 74. Serial number 23, Consolidating appeal for complaint. Yeah, my lords, last time I had, tribunal wanted some clarification. I have filed the compliance affidavit on 11/2/26. In my affidavit, I contended that the last para, I have some instruction, some to implement the para 6, my lords. ಹೌದೌದು para 6 may be approved. Same type of serial type of order. ಅಲ್ಲ para 6. ಫೋಟೋಕಾಪಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಿಡುದು. No, para 6 may be. ಕರಡು ವೃಂದ ಬಲವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ತಮಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೆಂದು ತಮಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲ, ಇದು affidavit may be produced. affidavit. Yes, I'll read it. The other things I have issued endorsement. I'll read your para 5 onwards. I respectfully submit that the aforesaid detailed endorsement has been issued to the complainant on 5/8/25, and if he is not satisfied with the endorsement, he could have challenged the same in his filing original application, but for the reasons known to him, he has initiated instant proceedings alleging disobedience also, and so I'll not combine Annex R1. Now coming to para 6, the draft seniority list of Tahsildar grade 2, cadre of Kalyan Karnataka, cadre HK, and residual parent cadre non-HK was published on 18/10/2024, and the said draft seniority list was questioned in the Honorable KT in the principal bench. That is application number 3826 of 3830 of 25, and the Honorable KT Bangalore in its interim order dated 18/10/25 has stated a seniority list. One thing, if government filed stay vacate application before in the said applications before the KT principal bench, there will be some changes in the seniority list. Therefore, after the final seniority list published, the applicant will be considered for promotion as per the rules so and so. Now, this is one hurdle, my lords. And thereafter, for an interim order passed, the state has preferred the writ petition. There's a writ petition number 9737 of 26. This order came to be passed on 2nd of April 26, with a direction to the Honorable Tribunal that the writ petition is stand disposed of with request to the Tribunal to commence the hearing on 15/4/2026. We also request the Tribunal to hear the application on priority and complete the hearing early and pass orders. So only this is the hurdle. We have been taking, we have been taking steps to implement the order. The hurdle is that the interim order was passed. Interim order was not vacated. Instead of that, the High Court has they issued a direction that the application has to be heard on 15/4, and the matter has to be expedited, and it has been. High Court order Illide. High Court I got one copy. 1 minute, sir. You are not successful in the High Court. ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ 1 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು. You have some patience. What is the document? Have some patience. I am not under your control. ಆಯ್ತು, ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾವ ಕೇಸು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು. ಯಾಕೆ ನೀವು ಜಗಳ ಮಾಡ್ತೀರಿ? Nobody is that has to be served. You don't teach me. I know. We are all under the control of God. Yes. Malad, I want to know, Malad. I'll give on the next date. I'll give all everything. I'll give. Is it this case, Malad? ಅದೇ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. Is it this? No, I'll get the, but that is what it has. ಈ ಕೇಸ್ Yes. ನೀವು ಯಾರು? He is the official come from. ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ? Malad, is it this case not Pammar case, Malad? Not Pammar case. There are other cases which have been filed. Not Pammar case, Malad. I want to submit, Malad. No, well, you will segregate to the. You will separate the grain from. This is nothing but misleading this honorable tribunal. I will just, Malad, brought your lawsuit notice, Malad. Adu Pammar case adre, Malad. I will not submit, Malad. ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಕೊಡಿ 1 ನಿಮಿಷ ಕೊಡಿ. ಕೊಡಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡಿ. Yeah, I have
ಇದು ಬೇರೆ ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಚ್ ಹಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ಯಾರಾ 6 ಮೇ ಬಿ ಪ್ಯಾರಾ 6. ಈಗ ನೀವು The application which has been filed by other respondents, the other applicants, the other employees, other government servants, stating that with regard to the seniority list, I'll come with the para 4. Otherwise I have to read entire affidavit. ಈಗ ಇದು ಕೇಸ್ No, my lords, what has happened? There's some objections where a seniority list was drafted, prepared. There's some claim, counter claim, I am gone down, I have come up. So with that, again, after the preparation of the seniority list, those who have feel that aggrieved or affected, that they have filed the application number before the 3826 of 25. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಯಾವುದು? I'll come to that. Now, in that, now this complainant also will be looked into with the seniority where is. Now, if the seniority has to be prepared, with everybody's it has to be prepared, not only the complainant. That is the different one. My lord, may I submit, my lord? This is nothing but misleading this court, my lord, because what my friend is stating that this is absolutely diverting the attention to of this honorable tribunal. First of all, this judgment is submitted, my lord. This is not pertaining to the my lord, this department. First of all, why it is my lord relying, I don't know, my lord. This is nothing to do with this case. And my lord, you will ask my friend is stated that my lord, just now read it in reply, my lord, affidavit para number 6. It is respectfully submitted that the drop seniority list of the Tahsildar grade 2, Cadre Kalyan Karnataka, Hyderabad Karnataka, procedural career was published on 18/10/2024, and the said the drop seniority list was published in question tribunal. ಯಾವುದು 2024 ಸ್ವಾಮಿ 2024 ಅದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಗ್ರೇಡ್ 2. ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್. ಮೈ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್. Your lordship may kindly peruse my case, my lord. ನನ್ನ ಕೇಸ್ 2014 ಸ್ವಾಮಿ. Your lordship may kindly peruse, my lord. My lord, if your lordship my original application, my lord. My original application, my lord. Yes, my lord. Your lordship may kindly peruse my original application. My original application, my lord, page annexure, my lord. Page number 13, my lord. Page number 13. That is, my lord, the commissioner order. Page number 13, annexure A2. That is passed by the, my lord, regional commissioner, BELGAVI, my lord. My lord, that is the Tiddupati Adesha, page number 14. What my sir? original application. The original application ಜೊತೆನೇ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ. Original application ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ನಮ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. CTA ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅದು. CTA ಮಾತ್ರ ಇದೆ. Original CTA ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ ಆಪರೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. Annexure A1, my lord. Annexure A1. Annexure A1, I am permitted to read, my lord. Annexure A1, my lord, ಆನಂದ್ ಪಮ್ಮಾರ್ ಮಾಡೋದು ವಿಷಯ ಆಯ್ತು. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಆನಂದ್ ಪಮ್ಮಾರ್ ಕಂದಾಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ದೇವರಪಲ್ಲಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಇವರು ಮೇಲೆ ಓದಲಾಗಿರುವ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 1ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನವಿಯನ್ನು ಮೇಲಿನ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ದೋಷಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಸನ್ 2013ರಿಂದ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗಿ ಸೇರಸದಾರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೇಲೆ ಓದಲಾಗಿರುವ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 2ರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಬಂಧ 1ರ ಪತ್ರದ ಪ್ರಥಮದ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ವೃಂದದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸೇವಾ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂರಕ ದೃಢೀಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಈ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಆನಂದ್ ಪಮ್ಮಾರ್ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ದೇವರಹಿಪ್ಪರಿಗೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಿಗೆ ಇವರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕಡಿತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತವೆ. ಮಾನ್ಯ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ರಂದು ಪಮ್ಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ದೋಷಿ ಅಂತ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ವಯಂತ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 3 ಸದರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ನೌಕರರು 2017-18 ರಿಂದ 2021-22 ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂದಾಯ ಘಟಕದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜ್ಯೇಷ್ಠದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 739ರಲ್ಲಿ ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಅಂತ 4/1/2005 ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು
ಅದರಂತೆ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಸು ಅರ್ಹತಾ ದಿನಾಂಕ 4/1/2005 ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯಪುರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ವಯಂಸು ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ನೌಕರರು ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ಅರ್ಹರು ಇರುತ್ತಾರೆಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಜಯಪುರ ಇವರನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಸನ್ 2013ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ವೃಂದದ ಶಿರಸ್ತೆದಾರ್ ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1/8/2023 ಜರುಗಿದ ಇಲಾಖಾ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 21ರಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ಪಮ್ಮಾರ್ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಇವರ ಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಇವರ ಪದೋನ್ನತಿ ಪರಿಣಾಮದ ಮೊಹರಾದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗಿಂತ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಕಿರಿಯರಾದ ಸ್ವಯಂಸು ಮ್ಯಾಗೇರಿ ಕಳಕ್ಬಾಯಿ ಇವರಿಗೆ 8/8/2013 ಶಿರಸ್ತೆದಾರ್ ಪದೋನ್ನತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಲೆ ಹೋದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 4ರ ಇಲಾಖಾ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ಪಮ್ಮಾರ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಇವರಿಗೆ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗಿ ಶಿರಸ್ತೆದಾರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಲೆ ಓದಲಾಗಿರುವ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಸರ್ಕಾರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ವಯಂಸು 2019ರಲ್ಲಿ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿತ 1ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೊಹರು ಆದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ದೋಷಮುಕ್ತರಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 4, 6ರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ವಯ ಆನಂದ್ ಪಮ್ಮಾರ್ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ದೇವರ ಇವರಿಗೆ 8/8/2013ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗಿ ಶಿರಸ್ತೆದಾರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಲಾಡ್ ಅದರಂತೆ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸುಮಿತ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲಾಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನೆಕ್ಜರಿ 2 ಪ್ಯಾರಾ ನಂಬರ್ 2 ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಮಲಾಡ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಶಿರಸ್ತೆದಾರ್ ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನೌಕರರ ವೃಂದದ ನೌಕರರ ದಿನಾಂಕ 27/1978ರಿಂದ 2018ರವರೆಗಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 1703ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪಮ್ಮಾರೆ ಶಿರಸ್ತೆದಾರ್ ಇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ 2013ರಂತೆ ಅರ್ಹತಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನೀಡಿ ಮರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಉಲ್ಲೇಖ 2ರಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ ಉಲ್ಲೇಖ 2ರ ಆದೇಶದಂತೆ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಶಿರಸ್ತೆದಾರ್ ಉಪತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವೃಂದದ ನೌಕರರ ದಿನಾಂಕ 1998ರಿಂದ 2018ರವರೆಗಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 1703 ರಲ್ಲಿ ಪಮ್ಮಾರೆ ಶಿರಸ್ತೆದಾರ್ ಇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ 2013ರಿಂದ ಅರ್ಹತಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನೀಡಿ ಮರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅದರಂತೆ ಡಿಜಿ ಕಳಿಮಣಿ ಇವರ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5/5/54/46 ಅರ್ಹತಾ ದಿನಾಂಕ 2013ರಿಂದ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಗೇರಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಸಂಖ್ಯೆ 54/47 ಅರ್ಹತಾ ದಿನಾಂಕ 2017 ಆಗಿದ್ದು, ಇವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 54/46A ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪಮ್ಮಾರ್ ಇವರ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅರ್ಹತಾ ದಿನಾಂಕ 2013 ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ಮೂಲಕ ಅಳವಡಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 5446/A 2014 ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ನಾನು 2014 ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು 24ರ ಸೀನಿಯರಿಟಿ ನಟಿಂಗ್ ಇವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗ್ರೇಡ್ 2 ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗ್ರೇಡ್ 1 ಇವರೆಲ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಹೊಸಬ್ರದ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ 2019-20 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗ್ರೇಡ್ 1 ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗ್ರೇಡ್ 2 ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2024 ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್. ಇವ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇ ಕಂಡಿದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಅನೆಕ್ಜರಿ 3 ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅನೆಕ್ಜರಿ 3 ಮಲಾಡ್ ನಾನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಅನೆಕ್ಜರಿ ಪರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏನ್ ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆದೇಶ, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವ್ರು ಹಿಂಬರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2024 ನಾನು ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾನೇನ್ ಮಾಡಲಿ ಸ್ವಾಮಿ? ಸೈನ್ ಮಾಡಿದವರು nothing to do in this case. This is nothing to do misleading. Let him complete. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ರೀ, ಈ ಅಫಿಡೇವಿಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ ಯಾರು? ಡೆಪೋನೆಂಟ್ ಯಾರು? ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರು ಇವರು? Under secretary. At lowest no person ಇದರ ರೂಲ್ಸ್ ಏನುಂಟು? ಸರ್ಕಾರದ ಅಫಿಡೇವಿಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಬೋ ಅಂತ ಇದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. My lords, I'll submit.
ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ No, I'll come ಮತ್ತು to that. ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ My paragraph 6 may be perused. ನೀವು Now, the ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ಲೆಜ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಬಳಿ ಶಪಥ ತಗೊಂಡು ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೆನಾಟ್ Yeah, yeah, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ fine. ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಅಲ್ಲ. Your Lordship be pleased to para 6. The application number may be 3826383025. Is 1. Now, ಅಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ರೀ, KAT ಅಲ್ಲಿ ಅದು 3885 ಆ ಆರ್ಡರು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಕೇಸಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ? which one? ಈಗ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮ್ಯಾಟರ್. No, that's why I filed my affidavit is there. That you may file anything. No, I'll come to that point. Whether order. Now, what Mr. Counsel for the complainant has stated, that this judgment is not applicable. I have stated very clearly in my affidavit in para 6 that these are the application 3826383025. The interim order has been passed. Against the interim order, we have approached the Honorable High Court, and in the Honorable High Court has passed some order to expedite the matter so that we will be able to proceed with the. You are not fair because No, I'll come. When contempt has been. No, I'll come. Now the parties are. I'll read everything. The High Court of Karnataka, of course, I have got only one copy today morning. He has come by 10:45. Now, State of Karnataka so and so, the party list so and so, the others are there. Now, heard heard learned additional advocate general, so and so, along with the learned so and so, and it is seen that para 6 may be perused before this court, questioning the interim order. Precipitate with the circular number RD 284 ASD 24 so and so with the number annexure 36. It is seen that the annexure A36, the state invited option for Tahsildar grade 1. Now here also the matter of Tahsildars only grade 1, grade 2. Tahsildar grade 2 under the Karnataka Public Service Employment Reservation so and so 2013. That's with the local, that is the Hyderabad and Karnataka region. Now the case of the complainant also is similar. The proceedings dated 5/3/26 in application number 8326 before the tribunal indicating that the consecutive submission of both the learned counsel appearing for the parties posted the main matter for hearing and the matter stand listed on so and so. Now, these are the applications which I have stated in my affidavit. Yes, I'll come to the last. ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. No, that's why the state is working, my lords. We have approached the High Court that in view of the interim order, we were not able to complete the process. Now, therefore, under secretary my submission. who filed faulty affidavit shall be present here. ಅವರೆಲ್ಲ taken to task. ಯಾವ್ದೋ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ರೈಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಇಲ್ಲ, it's not that with the ಯಾವುದಿಲ್ಲ. Vested rights is connected to the preparation of the seniority list. Now I have taken the initiative, and in the order dated page 6, it says writ petition stand. ಈಗ ನಾವು ಸಾಬ್ರು ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡ್ತಿತ್ತು. Yes. ಒಬ್ಬ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ Yes. ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ Yes. ಇದು ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ. ಕೆಲವರು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು, ಕೆಲವರು ಹೋದ್ರು. ಹಾಗೆ ನೀವು ಡೋಂಟ್ ಡೈವರ್ಟ್ ದಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಅರೈಸ್ ಆದರೆ ಅದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಎಂಡ್ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅವ್ರು ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ವೇ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಕ್ ಅಂಡ್ ಬುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಗೋಳಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಬ್ಬ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ you are completely diverting the coming in the court order. I'll discuss with the official. My case is ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ನೀವು. seniority is fixed in the year 2013. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಏಜ್ ಅವರೇ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಲಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬೆಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ನೀವು ರಿಟ್ 100 ಹಾಕಿ, ಯಾರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. I'll discuss thoroughly. ಈಗ ನಾವು ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ 2013 ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಸರ್ ಸೀನಿಯಾರಿಟೀಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ 3/9/2020 ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವನಿಗೆ 5446A ಅಂತ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಸರ್ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು. ಯಾವ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ರಿ ಅವನಿಗೆ? You have 17/6/23 ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ.
ಕೊಟ್ಟು ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ? ಆ ರಿಟಿಪಿಟೇಷನ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಸರ್ ಅದು ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ರೀಡು ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಈಗ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಗೆ KT ಸ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ರೆಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಟ್ರಿ? ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕಾನೂನಿಗೆ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ರೈಟ್ ಕೊಡಾಗಿ ಅದಿತ್ತು, ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನೋ ಒನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್. ಸರ್ ತುಂಬಾ ಜಿಂದಗಿ ಯಾರು ಅಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀವು ಯಾರು? ನೀವು ಕಾನೂನು ಪಂಡಿತರಲ್ಲ, ನೀವೇ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅಫಿಡವಿಟ್, ಈಗ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ ನೀವೇ. ನೋಡಿ, ಯಾವನೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯ ಆಗಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ BDC 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಈಗ ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ವೆಸ್ಟೆಡ್ ರೈಟ್ ಹೋಯ್ತು. ಈಗ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಪ್ಟಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ತಲೆ ಉಂಟ ನಿಮಗೆ? ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವುದು, ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಫೈರ್. ಸರ್ ಅದು KT ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇವ್ರು ರೈಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ನೀವು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರೈಟ್ ಎಕ್ರು ಬಂದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದವನಿಗೆ ನೀವು ಯಾರು ಕೇಳಿ? ನೀವೇ ಟೇಕಿಂಗ್ ಲಾ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಯಾವನಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ದಾರಿ ಇದ್ದಾವೆ. ನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು. ಹೋಗಿ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೈಲ್, ಅವ್ನು ಸೆಪರೇಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಮೋಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡುವ. ದಿಸ್ ನೀವು ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸರ್, ಅದರಿಂದ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಫೈನಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಸಾಹೇಬ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಬಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಸಾಹೇಬ್ರಲ್ಲ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್. ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಫರ್ಡ್. ಎಲ್ಲರೂ ತಿರುಗಿ ಬಂದವ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಒನ್ಸ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಮ್, ಈಗ ದ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಇಸ್ ಟು ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಜೈಲ್ ಟರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಯು ಅಂಡರ್ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್. ಈಗ 50th ಒಳಗಡೆ ನೀವೇ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದದು, ನೀವೇ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದದು. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧನಂಜಯ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ನ್ಯೂಮರರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು. ಅವ ಬರ್ದಿದ್ದದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದು ಮಾಡ್ದ, ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು, ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಇರುವುದರಿಂದ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ಲಿ, ಆರ್ಡರ್ ಒಂದು ಉಂಟು ಅವ್ರ ಫೇವರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಅದು ಉಂಟು ಅಂತ ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪಾಕೆಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಒಳಗಡೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾವ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಇದು? ಅದು ಇದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೈಟ್ ನೀವು ಅದು ಇವ್ರಿಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ. ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನೀವು ಯಾರು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರ್ಡರ್, ಈ ಆರ್ಡರ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸುಮಿತ್, ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ. 8-3-13 ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಶಿರಸ್ತೆದಾರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಿ ವಿಶೇಷ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗ್ರೇಡ್ 1 ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಗ್ರೇಡ್ 2 ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸುಮಿತ್. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗ್ರೇಡ್ 1 ನಾನು ಜೂನಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನನಗೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀವೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ 2013 ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ. ಆ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದವರು. ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. when is seniority has been fixed at 8/8/2013 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಅದೇ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್, ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ದ, ಇವನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ದ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆಗಿದೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಔಟ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದಿ KT ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅದು ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡಿ ಮೊದಲು. 18/10/2024 ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲಿ ರಿವೈಸ್. ಯಾಕೆ ಪುನಃ ನೀವು ವೈ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿದೆ? ಮ್ಯಾಟರ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯ್ತಲ್ರಿ? ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದು ಶಿರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ವಾಶ್ ಆಯ್ತು? ಅದು ದಟ್ ಆಲ್ ವಾಶ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಉಂಟು. ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಆರೋಪಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಒನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್ ಆಲ್ ವಾಶ್ ಥಿಯರಿ ಹೋಯ್ತು ಅದು ಕೇಸ್. ಪುನಃ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. You directly say that you do not wish to be promotion, you are searching some reasons to obstruct to the ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಫುಲ್ಲಿ? ಈಗ ವಾಟ್ ಈ ರೆಡ್ ಇಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿ, ಒಂದು ಸೀಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೋರ್ಟು, ನೀವಲ್ಲ. ದ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಕೋರ್ಟ್. ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದವರೇ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದವನೇ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಕೋರ್ಟ್ ಬೇಡ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಹೋದದ್ದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಹಾಕಿ ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ನೋ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬೇಡಿ, ನೀವು ಫ್ರೀ ಕೋರ್ಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿ.
ನಿಮ್ಮಂತರ ಬರೆದು ಹಾಕಿದ್ದು ಕೊಲಸಲ್ ಲಾಸ್ ಟು ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ತಲೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ? ಅದು ಬಿಡಿ, ಅದು ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್. Maybe given some date by coming date. ಯಾಕೆ? ಇದು ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ let them. ಇದು ಆಲ್ this affidavit is severe contempt than the. AJ Sabri, you have accepted that his seniority is from 8/3/2013. ನೀವು accept ಮಾಡಿ ಅವನು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಬಂದು ಆ 24 ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅವ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? On what grounds? Some time may be given, I'll discuss. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ shall we kill, destroy the affidavit? We'll write that this is to be rescinded. We are not saying that we'll not implement. We'll implement it. Shall we deem it to have died ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು? Implement, my lord. Some time may be given. I'll discuss with the officer. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್? ನೀವು ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೇನು? 3 months. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಬಲ್, ಇದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ. ನಿಮ್ ಸೀನಿಯರ್ ಯಾರದು? ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅದು? ನಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಆದ ನಂತರ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರಿಟಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2013 ಸೀನಿಯರಿಟಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದಾರಾ? 13 ಲಿಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದಾರಾ? 2021 ಡೇಟ್ ಯಾಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದಿದ್ದಾರೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಕಟಾರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಡು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಿಂದ? ಫಸ್ಟ್ 2000 ನಿಂದನೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲ ರಿಡು ಹೆಂಗ ರಿಡು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಎಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರಿಡು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ 371J ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ರಿಡು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಆದ್ರಿಂದ ರಿಡು ಮಾಡಿಟ್ಟು 18/10/24 ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಡರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕ್ಲಿ, ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು OA ಹಾಕ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಇಲಾಖೆ ವಿಚಾರಣೆ ಇದೆ, ಕೊಡಕ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಇದೆ ಇದು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡುದು ಇಲಾಖೆ ವಿಚಾರಣೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೊಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ನೋಡಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಹೇಳ್ತಾ ಇರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಒಂದ್ಸಲ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವೆರಾಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಕ್ ಅಂಡ್ ಬುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದನ್ನೇ ಈಚೆ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೈ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಯು. ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು, ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಮುಂದೆ ಮಾಫಿ ಹೇಳೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ತಗೊಂಡು ಬರೋದು. ಈಗ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಟಾರಿಯಾ, ಮತ್ತೊಂದು ಜಾನಕಿ KM IAS ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಕ್ರ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಫಿದೇತ್ ನೀವು ಹಾಕಿ ಅಂತಾರೆ, ಅಫಿದೇತ್ ಹಾಕುವ, ಫೋಟೋ ಅಫಿದೇತ್ ಹಾಕುವ, ದೇವರ ಮುಂದೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಐ ಗೋ ಹಿಯರ್ ಬೈ ಡಿಕ್ಲೇರ್. ಏನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅವರು ಸೀದೆ ಹೇಳಿಬಿಡಿ, ವಿ ಆರ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಟು ಜೈಲ್. ಸಮ್ಮರಿ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುವ, ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್. ಇವರು AG ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್. ಮತ್ತೆ ಗಡಿ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಅದು ಡಿಸ್ಮಿ ಆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಅವರು. ಅವ್ರು ಮತ್ತೊಂದು ತರ, ನಾವು ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೆನ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡುವ, ಈಗ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ಟೈಮ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹರ್ಡ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ he submitted that what the accused have submitted affidavit is erroneous and nowhere connected to this present case. There it appears that they have only the intention to disobey the or evade from the verdict of this tribunal. They have filed some faulty affidavit and deposed by the under secretary ಅಂತ ಹೆಸರು ನಿಮ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? 3 ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ನಾಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ. Any of the above during the submission, this learned complaint, comment submit that this is only their misleading the court by filing faulty affidavit. ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ಲ ಬೇಡ, some time it has to be complied, it cannot go anywhere. But the affidavit I'll discuss with the office. He has come this morning, right? Presence ಕೊಡಿ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Therefore the accused number 1 to 2 are directed to comply with the orders of this tribunal. The next date of hearing, failing which they shall be present in person or not to deputy under secretary. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದು ಕೋರ್ಟ್ ಅಫಿಡೇವಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಸುಳ್ಳು ಮಿಸ್ಗೈಡಿಂಗ್. ಅದು ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ರೈಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಡಿಸೈಡ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್. ನಿಮ್ಮ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸುಪೀರಿಯರ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಯಾವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇದು ಸೂಪರ್ ಸುಪೀರಿಯರ್. ಹೌದು. ನಿಮ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಿಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಸೇ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಯು ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಬಾಸ್. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ. Keep putting it. ಹೋಯ್ತು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತಾ? Applicant is retired as secretary of the APMC Melons. Because of some applicant, a retired employee as a secretary APMC Melons during 2017, he retired from service Melons. Thereafter, Melons, one inquiry was going on in which the 25% withhold of pension has been ordered at Annexure A1 Melons. And that order is challenged, it is under process Melons. Now, my lords, for issuing the BELGAVI Pramana Patra at Annexure A3, page 16, they raised some audit objections that I have not submitted the vouchers, my lords. Thereafter, my lords, I submitted all the vouchers and they issued the letter at Annexure A4, my lords, that I have submitted all the vouchers pertaining to audit objections. Now, my lords, the joint director, that is second respondent, passed the order Annexure A5 on 2/10/2019 and directed to withhold 1,95,731 from DCR. Now, can you come to page 19? Without there being any inquiry, without there being anything, only based on the audit objections, he ordered ಮುಂದುವರೆದು ನರಗುಂದ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಪಟ್ಟಿರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಾಕಿ ಆಕ್ಷೇಪಣಾ ಮೊತ್ತ ರೂಪಾಯಿ 4,75,000 ರು, ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಸಮಿತಿಯ 10,700 ಗಳು, ನರಗುಂದ ಸಮಿತಿಯ 2,70,000 ಮೊತ್ತದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ರೂಪಾಯಿ 1,95,731 ಅನ್ನು DCRG ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ನರಗುಂದ ಸಮಿತಿಯ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. They have deducted 1,95,000 from my account, my lords, DCRG amount. Neither they deposited to the APMC nor they have paid to me. No inquiry is conducted against me, my lords. I retired in the year 2017. So just I made a representation to consider and release that amount of 1,95,000 without there being any inquiry. And moreover, I was the secretary, my lords. I am not related to the audit objection. It is for the accountant, and I produced a job chart, my lords, at Annexure A2. Office raised objection, it is not eligible. I undertake to produce the typed copy, my lords. My lords, can you come to Annexure A2, page 50? It is preservation, my lords, point number 6. Preservation of all vouchers, records, bills, etc. It is duty of the accountant of the APMC. I please. Appearing for applicant, my lords. My lords, the applicant has called in question Annexure A5, my lords. This is an order, impugned order that is challenged in the present application, wherein his services are sought to be, the lien of the services of the applicant are sought to be shifted from his present place of work, my lords. Based on the rule, my lords, that is rule number 15(1)G of the rules regulating the transfer of the medical officers and other staff, my lord, 2025. Before this, my lords, brief facts are here as under, my lords. The present applicant is currently working as a district health officer, Vijayanagar, my lords. There was an FIR registered against the applicant, my lords, based on the allegation that is section 13(1)B read with section 13(2) of PC Act, my lords. That is his disappropriate case known to his proportionate known to his source of income, my lords. That is about 116%, my lords. Now, after this FIR was registered in the month of December, my lords. In the month of December 2025, this FIR came to be registered. After this FIR was registered, my lords, the applicant service has been continued in the present place only. Neither he was suspended, my lords, neither there was any departmental inquiry initiated by the disciplinary authority, my lords. As of now, my lords, there is only police proceedings that is initiated, that is investigation subsequent to the registration of FIR is underway, my lords.
Based on this, my lords, Annexure A3 is a representation, my lords, given by the applicant to the principal secretary, that is the respondent number 1 of the application, as to the allegations are false. However, my lords, Annexure A4, my lords, Annexure A4 is very important, my lords. This is an communication given by the department, that is respond number 1 to respond number 3, based on a letter given by R3 that they want to shift the lien of the services of the applicant from the present place. On 2 reasons, my lord. One reason is that the Lokayukta is under taking the investigation, and there is a probability of the applicant tampering with the witnesses, my lords. For this, my lords, they are invoking Rule 15(1)(g), my lords. Rule 115(g) is at page number 55, my lords. My lords may be pleased to peruse the rule number 115(1)(g), my lords. Rule 1G says that, may I read, my lords? Page number 55, my lords. Such medical officer or other staff awaiting for the post for any of the following reasons, namely, my lords. G is being relieved by the disciplinary authority from the current post in lieu of suspension when the disciplinary inquiry is pending. So, 2 things are very clear from this rule, my lords. One, in lieu of suspension, my lords, admittedly, the applicant has not been suspended, my lords. That is another, when there is a departmental inquiry is pending, my lords. In the present case, my lords, the departmental inquiry are yet to be commenced, my lords. Departmental inquiry has not been initiated. What is being initiated is the police investigation pursuant to registration, my lords. This rule does not say that if there is a criminal case pending and investigation pending, the services are to be shifted, my lords. Nowhere in the impugned order, my lords, there is forthcoming that there is a pending departmental inquiry, my lords. 2 important factors of this invoking rule. Number 2 is missing, my lords. Impugned order ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ, they have never mentioned that you are A4, being A4, my lords. A4 ಅಲ್ಲ, A5 ನೋಡಿ, A5 is impugned order. My lord, A5 is a consequential order of A4, my lords. ಅದು it is a direction only. It is a direction, my lords. Respond number 3. My lords, for a moment, my lords. Ullekadalli nodi, my lord. There is a letter dated 20/2/2026 that is written, page number 40, my lords. Ullekadalli, respond number 3 seeks permission to shift the lien of the applicant, my lords. Permission keltare, my lords, from the departmental. From the erroneous mention of some order cannot, be the reason for relief they might have quoted one section. That section, if they have quoted an erroneous section, that is the apparent my lords, rule 15. The others, my lords, may rule 15 is actually, it has to be interpreted for the people who are waiting posting. Our kododu ಬಗ್ಗೆ that is other staff waiting for posting. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ place ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಗ್ಗೆ that is my forthcoming argument, my lords. That is my forthcoming argument. But ನಿಮ್ ಕೇಸು, you are not waiting, you are not ಏನಿಲ್ಲ. But now impugned order, see, impugned order, they have never mentioned anything. My lords, in the Ulleka A4 it is mentioned, my lords. It is the consequential order, my lords. In A5, the state, your employer. My lords, in A5, they have mentioned the order. A4 is mentioned, my lords. No, ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. A4 is mentioned. ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ. This is what is, this is the consequential order of A4, my lords. This is not an independent order. See, in the transfer guidelines ಕೂಡ clear ಆಗಿದೆ, when there is a criminal case registered, where it's an inquiry registered, pending against you, even proposed against you, you can be shifted, transferred ಅಂತ ಇದೆ. But my lords, as per the rule, what they are invoking, my lords, that is not permissible. Annexure A4, your employer, the state itself has commenced, na? That's why this arose. Investigation by the department of Lokayukta is commenced, my lords. But police have filed separate case. ಅವರದ್ದು FIR ಇದೆ, FIR Rule 15(1)(g) ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ನೀವು ತನಿಖೆಗೆ ಅಡ್ಡು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬಹುದು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಈಗ. But the sanctity, you have been posted. No, my lords, I have not been posted. I have been only asked to report to Art 3, my lords. There is no posting, my lords. What is your prayer? Is your written direction? What is the impugned order bearing number
So and so Annexure annexure A5, my lords. Annexure A5, the consequential order relieving me from my present post, my lords. Next year, is from the government. A5, my lord. So now they have not even given me posting, my lords. What they are invoking rule is not supporting the. It is erroneous, my lords. They cannot do it, my lords. They cannot take the shield of rule 150. No, the transfer, if a neutral person, if a good person without interfered by any other allegation, that is different. Here, there are allegations against you, even a government of Karnataka itself. But it is not proved, my lords. As on this date, it is not proved, my lords. ನಿಮ್ಮ ನೀವು A4 ಅಲ್ಲಿ Please, my ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಯುಕ್ತ ವರದಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸೊ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. It has been directed to give you a posting also. But there is no posting in the impugned order. ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. My lords, again, that is an apprehension, my lords. That is an apprehension. Said that you will be given posting. That is a contingency, my lords. Direction from the government is that you should be relieved and you should be posted in accordance with 15(1)(g). But my lords, 15(1)(g) can only be invoked. That the 15(1)(g) invoked when ಈಗ ನೀವು ರಿಲೀವ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ three important things, my lords. You will come to the category of waiting ಬಂದಾಗ 51(g) apply But ಆಗುತ್ತೆ. I'm not under waiting category, my lords. That can only be invoked when posting is relieve avoided. ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ you have been asked to report before the commissioner. That means you will be waiting. My lords, but that is when there is a disciplinary. 15(1)(g), 15, the clause is not what you submit procedure to be followed, posting medical officer, staff, waiting for posting with the. Waiting for posting, my lords. It is a person who are in a clean slate. This is not for you, because his allegations are. That is my case. Whole argument is that, my lords. The rule what they invoked is Your only. argument cannot be sustained, Mr. Counsel. The government order is very clear. ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೀವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಲೀವ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ as per 15(g) ಇವನಿಗೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. There are two aspects in the directions. ಸದರಿ ಅವರನ್ನು ಮೇಲ್ಕೊಂಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖಾ ಮಾಹಿತಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಸದರಿಯನ್ನು ಹಾಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಹಿಂಪಡೆದು ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ವರದಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆಯುಕ್ತಾಲಯದಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಿಯಮ ಸೋನ್ಸೋರಂತೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ. My lords, again, two aspects. Relieve ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, commission report and also, my lords, then afterwards you will be given a posting. Then there is no disciplinary. There is nothing wrong. My lords, my contentions may be taken on record, my lords. My contentions may be. I leave it to you, my lords, but my contentions may be taken on record, my lords. Since the disciplinary proceedings are not yet initiated, my lords, so to invoke 15(1)(g), the disciplinary. No, they have not invoked 15(1)(g) at all. You are not interpreting properly. After you report to the commissioner health, then it will be invoked 15(1)(g). Even otherwise, even if my lords interpretation is taken into consideration, my lords, then also there is no disciplinary proceedings against me. Even then, that has been very clear. Post interpretation, post relieving is also not permissible. ನೀವು interfere ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ apprehension ಅದು. My lords, either of the case, ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. But my lords, how long we have to ಇದು ಕೊಡ್ರಿ, ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಿ. My lords, my submissions may be taken on record, my lords. Okay, you will record it. Next. Much obliged. 4. Number 3, category Consolidating. Applicant is a follower, madam. In view of family dispute, he is mentally upset, therefore he has not reported for duty. He is absent for 138 days. Therefore, 3 times desertion notice has been issued. In view of that, the applicant appeared for the authority. This is follower. I have detailedly convinced by not sought any timely notice to be issued. ರಿಸಲ್ಟರ್ ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ? Yes, madam. 3 times not. ಯಾಕೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? Within the period. Family dispute, follow family dispute ಇದೆ, ಅವರು ಡ್ಯೂಟಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. There are two different things ಅಲ್ಲ, family dispute, family. Either you choose family or you choose duty. ಅದು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದನ್ನೇ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನನಗೂ ನಗಿ ಬಂದ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಏನ್ರಿ? Not to be. Economic category. Yes, category.
Here for the applicant is challenging the extra endorsement issued by the one number 4, stating that the post which he has been posted, he is working as a cluster resource person membership, and he has been working for which post is working. That is only for the 5 years of period. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೇಲ್ಕಾಂತ ವಿಷಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ವೈ ಟಿ ಮೂಲಕ ಸಿಆರ್ಪಿ ತಿಂಗಳಾದ ನಿಮ್ಮ ಮನವಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಿಆರ್ಪಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹುದ್ದೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಪದವಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವರ್ಷ ಸಚಿವವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಮರಳಿ ಆ ಶಾಲೆ ಹುದ್ದೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು ಎಂದು ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸದರಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಮಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿಯಮಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ why are you how you are agreed by By this endorsement ಏನಾಗ್ತದೆ at page number 14 you can see A1. Very good. Page number A1, page number 14. Wherein there is an appointment order here. In this appointment order, there is no such condition which has been put for the appointment only for 5 years or something. And thereafter there is a A2 when the appointment was given at the CRC. You are going by which rules? I'm going by the Canada Civil Service. Which rule you are challenging, or under what rule you are seeking remedy? Temporarily, please tell us that which rule is contravened by the response. With no second stage operation of this one. If you tell that, don't tell anything history, court judgments, forget about it. Whether any rule is violated, 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ? There is no any violation of any rules. Only for the appointment of this thing on CRP, which has not been the appointment at the time of appointment. There is no such condition that You have put the disposal of the government. You have put under this. If it is say that every government employee shall be at least minimum for 5 years shall be in one place, it immediately will say ಏನು ಹೇಳಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. Was appointed as a teacher in 1987. Thereafter he had continued to this till 2017. After that he was appointed as a CRP also, Special Resource Person. But under which rule he is governed by now? He is governed by the scheme. The scheme by this. ಯಾವ ಸ್ಕೀಮ್ ಅದು? ಅದು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ರೂಲ್ ಯಾವ ರೂಲ್ ಗವರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೂಲ್. Under the scheme your lordship, it's a scheme published by the government. Under that scheme, the CRP and DRP your lordship have been appointed. Kindly page number 4 yours. I've stated regarding the scheme also. Page number 3 my kindness. Page number 3 yours of my petition. Here. The scheme called Sarva Shikshana Abhiyana was introduced your lordship by the side of government. For basically for purpose your lordship to regulate. Is it government, state government or central government? Central government. Thereafter your lordship, the state government has to implement it in accordance with the rules. Heard. Thereafter your lordship, this scheme was introduced only for the purpose to look after the administrative purpose of the schools also, to regulate the teachers and to train them and and to take the for improving the skills also, basically. Under that scheme also this CRP and DRP has been for this appointment also, the applicant has also given the examination, he has passed, and after the counseling only he has been selected as CRP also. And therefore my request is only ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ? ಈಗ also it's been 5 years. ಈಗ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ? Yes sir. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳೋದು? There is no such any condition in the that's why we are asking. Since the endorsement has been issued in the view of this improved endorsement, his service will be terminated as a CRP and he has to. ಈಗ he has to go back as what? He has to go back as a teacher. And then go and work. No, why you want to cling on the CRP? What has happened that in meanwhile subsequently he has also incurred a disability, physical disability of 50%. No, that is not the consideration. You teacher ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ temporarily cluster resource person ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 5 years ಆಗಿದೆ. They are asking you to go back and work as teacher. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಓಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ. Was just because only he has incurred disability or 50. ಅದು that you ask for disability ಒಂದು light posting ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲಾ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ
ಮತ್ತೆ ಈಗ ಲಾ ವೈಲೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೇಪ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವು ನಾಳೆ ನಾವು ಆಕ್ಯುಪೈ ದಿ ಸೀಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್. ನೀವು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಮೈನ್ಡ್, ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ನೀವು ಲಾಯರ್ಸ್ ಬಂದು ರೂಲ್ ವಯೋಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ರಿಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ರೂಲ್ ವಯೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ ಹಿಯರ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಟ್. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಕೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ದಟ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಯುವರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಇಕ್ವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫೇವರ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಏನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನೋ ಇದ್ರೆ certificate have produced that annexure A3 ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ page number 17. The established certificate issued by the ಈಗ ಕಾನೂನು ಬೇರೆ, ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮ ಬೇರೆ. yes ಕಾನೂನು ಒಂದು ಮೊರಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಾನೂನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ನಮಗೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಮೊರಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಾಗೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನೀವು ಅದು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ. ನಮ್ಮ ಎ ಜಿ ಅವರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ನೀವು ಬಂದಿದ್ರಿ. endorsement was issued at A5. ಅದೇ ನಾವು ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆರ್ಮ್, ಅದು ನಾವು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಆರ್ಮ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಸೇ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಡೇಟೆಡ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ, ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಲಾ ಆಫ್ಟರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದವ್ರು ಹೇಳುವ. ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ದ್ರೆ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡುವ. ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನಿಮ್ದು ಏನು ಜಾಬ್? ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? We have to regulate the teachers or nurses who are teaching ಒಳ್ಳೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅದು. within the jurisdiction. ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೇದು ಅದು. jurisdiction ನೀವು ಓಡಾಡ್ಬೇಕು, ಬೇಡಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ನೀವೇನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಯು ಗೋ ಸಿಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಆಸ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಅಂಡ್ ಟೀಚ್. ನೋ other provisions available for as far as not to transfer ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಟೀಚರ್ಸ್ಗೂ CRP-ಗೂ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಅದು. they are recruited for teaching only, but temporarily is a basically teacher. They train the teachers for the it is for 5 years only. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ದಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಫಿಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸೀಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾ ಮೇಕರ್, ಅದು ಕಷ್ಟ. ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಯುಸರ್ಪ್ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್. ಕಷ್ಟ ಆಗುದು ಅದು ನಮ್ದೀಗ. ನ್ಯಾಯ 3 ಅಂಗಗಳಿದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸಮ್. ನೋಡಿ, ಲಾಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾಮನ್ ಲಾ ಲಾಯರ್ಸ್. ಇದು ನಿಮ್ದು ಲಾಯರ್ಸ್ ಟೀಮೇ ಬೇರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಲಿಗಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಲಾ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಇಂಟರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಕಾನೂನುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಕ್ವಿಟಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ವೆನ್ ಲಾ ಇಸ್ ಇನ್ಅಡೆಕ್ವೇಟ್, ಓಕೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಲಾ ಇದೆ ಈಗ. ಆದ್ರಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡುವ. ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಲಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಏನಾದ್ರು ಸಮ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಅರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ವಿಲ್ ಇಸ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ನೋಟಿಸ್. ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಇಂದಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ, ಇಂದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ. I'm for the applicant, madam. Lord, the applicant was posted to work as food safety officer, my lord, by an order dated 11/10/2023 and was posted to Belgavi Mahanagar Palike, my lord. Lord, on 6/11/2000, my lord, on Lashik Makandi, a complaint was made by one Milind Aihole. My lord, page 26 is the show cause notice that is issued. Your lordship may kindly see annexure A4 for a moment, my lord. The lordship got it, my lord? Yes. Lord, reference number 3, Shri Milind Aihole, Uttar Karnataka, Adhyakshar Karnataka Rajya Dalit Sangharsh Samiti, Ambedkar Sangharshane Kanabarki Anche Belgavi. Evara Patra Dinanka. Lord, he had filed a complaint against the applicant, my lord,
saying that that is at page in the same page, my lord, that Anche Belgavi ಅವರು ಶ್ರೀ ವೈ ಬಿ ಇಳಗೇರ್ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾಧಿಕಾರಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖ 3 ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಉಲ್ಲೇಖ 1ರಂತೆ ದೂರನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. This notice was issued seeking his explanation to the complaint, my lord. The applicant submitted his explanation at page 27, my lord, annexure A5. Denying the allegation that he has amassed any wealth disproportionate to known source of income and that he is collecting illegal gratification from the licensees for registration and other things. But based on this, Malad, an investigation was conducted by the fourth respondent. Page 28 is the report of the investigation officer, Malad. Page 28. Your Lordship may kindly come to page 29. I am reading at 7th line, Malad. Malad, the complainant was called for investigation. Malad, what it says is, Malad, ಮುಂಜಾನೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಕಚೇರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಸದರಿ ದಿನಾಂಕ 28/11ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ ದಿನಾಂಕದಂದು ದೂರುದಾರರು ಹಾಜರಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ 4ರಂತೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ ನೀಡದೆ ಸದರಿ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾಧಿಕಾರಿ ಏಜೆಂಟರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ನೀಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೂ 3 ಜನರು ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಫೋನ್ ಪೇ ನಂಬರ್ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮುಂದುವರೆದ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ 3 ಜನರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಗುರು ವಡ್ಡರ್ ಅವರು ದಿನಾಂಕ 2/12/25 ಕಚೇರಿಗೆ ಬರಲು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಸದರಿ ಅವರು ಬರಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನುಳಿದ 2 ಫೋನ್ ಕರೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ದಿನಾಂಕ 2/12/25 ಗುರು ವಡ್ಡರ್ ಅವರು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿ ಅವರು ನಾನು ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶ್ರೀ ವೈ ಬಿ ಇಳಗೇರ್ ಅವರು ಪರಿಚಯವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಹಾಗೂ ನಾನು ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಣ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶ್ರೀ ಹಿರೇಮಠ್ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೂ ವೈ ಬಿ ಇಳಗೇರ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಯಳ್ಳೂರ್ಕರ್ ಇವರಿಗೆ ಸಹ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವೈ ಬಿ ಇಳಗೇರ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಣ ಯಾರಿಂದಲೂ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ದೂರು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರುದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದ ಹೋಟೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿದಾಗ ಸದರಿ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪತ್ರ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಈ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೂರಿನನ್ವಯ ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸದರಿ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ದೂರಿನ ಯಾವುದೇ ದೋಷಾರೋಪಣ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ದೂರು ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪವಾಗಿರುವುದು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಈ ವಿಚಾರಣೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ. Malad, a report along with the report, Malad, the annexure A7 was also enclosed, which was issued by the Bangalore Hotel Owners Association, Malad, specifically stating that the applicant is being helpful in Malad bringing awareness with regard to food safety and other things. Thereafter, Malad, a complaint is Malad created, annexure A8, page 32, in the name of Sunil Yellurkar, who does not even know Malad read and write Kannada. Malad, in this case, what they say is, Malad, page 32, I am reading. ಬೆಳಗಾವಿ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾಧಿಕಾರಿ ಯಮನಪ್ಪ ಇಳಗೇರ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯವರು ನನಗೆ ಸುನೀಲ್ ನೀನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೈಂಡ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸುನೀಲ್ ನೀನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕುತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ನೋಂದಣಿಗೆ 1000ರಿಂದ 1500 ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಅನ್ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್. Malad, ಫೋನ್ ಪೇ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ನಂಬರ್ದು ನಂದು ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ, ಇದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಪೇ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ನಂಬರ್ಗೆ ನನ್ನ ನಂಬರ್ನ ಫೋನ್ ಪೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಂತಿದೆ. Then he furnishes the details of Malad about 8 transactions. But these 8 transactions have never taken place, and in fact, Malad Yellurkar is a close friend of the applicant. I have produced along with the memo, Malad, the statement showing the details of the phone pay transaction that have taken place between the applicant and Sri Yellurkar. Malad, his relation starts from even July, prior to July 2021. Page 1, Malad. Page 1 of the statement. July 2021, he has been a close friend since 15 years.
But there are certain transactions that have taken place much prior to his appointment as a food safety officer. What type of transaction is this? My lord, he is an unemployed. He is an unemployed, my lord. He does not have any source of income. He used to take hand loan from me, and he has repaid those amounts also. Your lordship may kindly see the repayment that I have received for the period is around 11,100, whereas I have received I have paid him 22,000 rupees. He has repaid 11,000 rupees as per the transaction which I have shown. Did you pay him through phone pay? Yes, my lord, I have paid through PhonePe only. That transactions are also available. Kindly see, my lord, page 2, my lord, 500 paid on January 1st, 2024. Your lordship got it, my lord? Yes, CCS rules is the government servant shall not pay standard My lord, these are all the transaction hand loan that he has received less than the 1 month salary of the applicant. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಎದೆಗೆ ಹಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮೇತ ಯಾರಿಗೂ No, my lord, my submission is this, my lord. He is an unemployee. He has a financial crisis, my lord. Therefore, he being a family friend, I have been helping him, and he is returning the money whenever, my lord, he gets the money. Kindly see page number 3. He has repaid 900 rupees. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಈಗ ನೀವು victim ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ನಾವು. This complaint itself is created. He has not signed. That is not his signature. He doesn't know how to read and write Kannada. And these transactions, my lord, are not, most of the transactions are not from his payphone. Your lordship may kindly see the amount received on 22/8/2024, 500 is not available in the statement. Then, my lord, amount received on 21/8/24, 2,300 is also not available in the statement. ಇದು ಮೊದಲು ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ? Second, yes, my lord. Second complaint is being made falsely, and I have specifically stated, my lord, that this is a false complaint. Now, my lord, your lordship may kindly see the impugned order at annexure A9, page 34. The first paragraph relates to. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. 900 ರೂಪಾಯಿ, 1,200, 1,400, 1,200, 500, 1,200, 1,600 figure. Paid is there also, my lord. Paid is there. 500, 1,030, 900. Then, my lord, total amount that is received, he has paid 9,200, page 6. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟಿಗೂ ತಲೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ಆಲ್ರೆಡಿ one person for attempting to 500 rupees, my lord, page 5 he has paid. He would not have. Lord, this is only a small amount he is requiring, my lord, for his financial. Maybe because locally daily people come and beg money, we are ಕೊಟ್ಟೇವೆ ಹಣ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಫೋನ್ ಬಾಯ್. ಅವ್ರು ಹೊಳೆ ಹರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರು ಉಳಿಸಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ is not his house. I have to complain to us. These are all the situation. These are all the amount what he has paid, and he has received the money up to the extent of almost 11,000 during this transaction period. Lord, based on this, my lord, now your lordship may kindly see the impugned order, my lord, at annexure page A9, my lord. It starts at page 34. They refer to the Millins Iholes complaint, but they do not refer to the report submitted by the fourth respondent in the entire report. The lordship may kindly see page 35. Second paragraph. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಂಗಡಿಕಾರ ತೊಂದರೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಯಸುತ್ತಾ ಅದರಂತೆ ನಾನು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಮೀರಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾನ್ಯರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ನಿರಾಧಾರ ಆರೋಪ ಸತ್ಯ ದೂರವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕೈ ಬಿಡಲು ಈ ಮೂಲಕ ಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. This is the explanation submitted by the applicant to the complaint made by Milind. My lord, thereafter, my lord, they do not refer to any of the investigation reports submitted by the fourth respondent, and they go to the complaint made by Sunil Yellurkar in the next paragraph, and my lord, they extract the transactions, and my lord, they place me under suspension. Contrary to rule 10(3), my lord. They don't even refer to the investigation report. My lord. They don't even refer to the investigation report in the impugned order. My lord, your lordship can hear me, my lord? Yes. There was, therefore, my lord, the impugned order is contrary to rule 10(3), my lord. My lord, this Sunil Yellurkar doesn't even know how to read and write Kannada. That we have to know, that we have to see. Not now. That is what is the statement I have made. Kannada ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, but phone pay that is what the state. there is some transactions between you and him.
My lord, that transaction relates to something else, my lord. That That cannot you be a say, basis. that you are saying, then we have to hear the respondent, whether it is for My lord, doing some my favors lord, or even assuming, even assuming, my lord. if you are if you are a friend for so many years, why did he complain against you? My lord, he has not complained. That is what is my submission. Ah, He that's is not, what I'm this doing, is a, but it is this is a false complaint. prima facie, there are telephone numbers. My lord, It has to be verified. my lord, whether it those is- telephone if numbers your and the person- transactions. your telephone number, his telephone numbers have to be verified. It's a phone pay. My lord, phone pay, I have therefore submitted a statement. Phone pay number in the phone pay in the bandidiyalla. My lord, I have One also phone pay paid to him other back. phone pay bandidiyalla. My lord, I have also If paid him back. he doesn't know Kannada, okay, accept. What about sending money in the phone to Yes, phone? my lord. I have paid him, and he has also paid That back. has to be known for what you have My lord, paid, that what is a he has paid transaction you which has back. nothing to do with it, with us, my lord, that is a transaction which has nothing to do with the You allegation. are not authorized. He paid to him, that is allegation. Howdu. transaction. Both are there, my lord. Transaction. The transactions are there between the two, and it is not only receiving that he is been receiving Only it. one side transaction, both the sides. There are several Both- transactions, my lord. both That is even prior transactions to. between But, transactions, your only submission is that man, the complaint itself is bogus, or he doesn't know how to write and read Kannada. ಅಂತ That ಅದ್ರ is ಮೇಲೆ secondly, my lord, continue transactions ಕೊಡ್ತಾ are ಇದ್ದೀರಿ. there between the both the applicant and his friend. There is some allegation against you for, My lord, the transactions for goes back taking some even. money. My lord, there is my lord, kindly see, my lord, the transaction even beyond before he was posted as a food safety officer. Kindly see, my lord, July 2021, my lord, he had transactions. ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಇದು 21 ಇದೆ ಇದು. I was appointed, yes, my lord, I was appointed in 2023. As per Annexure A3, your lordship. 2023 he was appointed, my lord. 23 years working as a food safety, but transactions start from the resort to 23. 2021 and onwards, he is a close friend, my lord. 21 money transaction ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, but he's working as a food safety officer in the year 2023. But transactions start between both the person in before 2023 also. From the 2021. But, Therefore, it is a false complaint, my lord. But the And relationship with them, the indirectly what this it doesn't forthcoming that he is a friend of. ಅದು ಅದು my lord, it is evident from the records, my lord. If there are funds, many people will transact because friends. Lord, at least, my lord, based on the report submitted by the fourth respondent after the investigation, that should have been referred to in the suspension order, my lord. Therefore, there is violation of Rule 10(3), my lord. Next year, A4. My lord, the report specifically says that I have not come after investigation, my lord. Kindly see page, my lord, page 28, my lord. Page 30 is the recommendation of the investigation officer, my lord, assistant commissioner. Last paragraph. ಮುಂದುವರೆದು ಹೋಟೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಸದರಿ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪತ್ರ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಈ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೂರಿನನ್ವಯ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸದರಿ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷಾರೋಪಣ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. That complaint is from Milind Ayhole. That complaint also stated about that complaint has been inquired and it has been stated that it is not true allegation anta. That is Milind Ayhole complaint. Page 29 में kindly we see. His name is also there. Page 29 ಅಲ್ಲೇ bottom ಅಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀ YB ಇಳಿಗೇರ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಯಳ್ಳೂರ್ಕರ್ ಇವರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಸಲ ಕರೆ ಮಾಡಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಶ್ರೀ YB ನಿಮಗೆ my lord, this is only an allegation, my lord, and based on which, my lord, the complaint is being lodged, and this is a continuation of the previous complaint only, my lord. And the previous complainant, my lord, is an president of certain. Sunil was not examined by the inquiry officer. My lord, that is not the reason. My lord, your lordship may kindly see in the transaction that has been shown, several of these transactions are not forthcoming in the statement which I have produced. On such dates, there are no such transaction that have taken place. Your lordship may kindly see, my lord. But in the absence of any transaction, it is a false complaint. Kindly see, my lord, the 22/8/2024, 500 rupees, what he says, it was not received on 22/8/2024 at all. I have produced the statement. Then, my lord, your lordship may kindly see 21/8/2024, 2,300. He has not received on that day. The statement shows. First August 1200 rupees ಇದೆಯಲ್ಲ.
No, my lord, that is the, kindly see the date, my lord. Yeah, August 1, 2024. No, my lord. 1200 rupees is there. My lord, August Page 21, my lord. Page Your 4, lordship may page kindly 4, see. page 4, page 4. Page 4, my lord. Yeah. August 1, 2024, That is, 1200 rupees. my lord, that is July, my lord. No. July, kindly see the date, my lord, at the top. At the top July only we are seeing 24. August 1, 2024, page 4. You see My lord, that whatever you have given through memo. My lord, that is what I am telling, my lord. 500 rupees that is received, my lord, is not That there is in the. July, afterwards, August 1, 2024, 1200 That has rupees. been repaid by, that has been which is- repaid by him, my lord. Repaid by him. I have paid, kindly see, come to page 5, my lord. I have paid 501 rupees. Thereafter, my lord, I There have is paid. again on August 5th, there is 1600 rupees. My lord, Some kindly see, my transaction lord, is there, which has been my lord, mentioned in the impugned order. my lord, I have paid back 9,200 also, kindly see, my lord. 9,200 has been paid on 1st January There is 2025. November entry of 1800, which is also again shown in the My lord, impugned order. my lord, 20th September 24, 3,100, that is not there in the statement. Repaid. My lord, 9,200 is there, page 6. Page 6, my lord. Paid 9,200 rupees ಅಂತ ಇದೆ. Paid. ಅದು Then, ಮೇಲೆ my lord, your lordship may kindly January see. 1ಗೆ 9,200 received. Paid. ಅದೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ paid. So therefore, there are several transactions, my lord, not related to The transactions are suspicious ಅಲ್ವಾ? My lord, some That of is them how are. they are showing ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಅದು. No. Some of those transactions are not forthcoming. Transactions are suspected. ಅವನು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ this No, some of the transactions are not forthcoming from the statement itself. Therefore, my lord, the complaint cannot be the basis to place me under suspension. At least in violation of Rule 10.3. 10.3, what is the prima facie? Prima facie case has to be made out, my lord, before placing me under suspension. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ವೆದರ್ ಪ್ರೈಮ್. My lord, your lordship may kindly see, my lord. My lord, the investigation, the disciplinary authority ought to have, my lord, got it verified. Your lordship may kindly see Rule 10.3, what it reads. I have extracted at page 9. The authority competent to. This detail has not been specified in the impugned order. This amount 9,000 rupees. ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ. This is not part of that. saying that paid issued ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ paid repayment ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. Yeah, they have not said anything about repayment. Written in the enquiry report also, lordship. They conduct the enquiry and a report has been But submitted. the person, that friend, he himself, why did he make complaint? It is not his complaint. He is not filed. ಅಲ್ಲ ಅದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಫೋನ್ ಇಂದ ಬಂತಾ? ಬಂದಿದೆ. There is a transaction between you and him. There is a transaction between you and him. Yes. ಅವನದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇದೆಯಲ್ಲ transaction. I am not disputing about the transaction. We are not. But I am not disputing about the transaction that exists, my lord, but that cannot be a ground to place me under suspension. It has nothing to do with the transaction, my lord. The transaction has nothing to do with my lord, the work that I am, duties and responsibilities that I am executing. That is what is my contention, my lord. Further action on the basis of ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು. You will hear of them down to procedural. If the for no end until other option. Reserve for all interim orders. GPT. Post lunch. Ready for the. Post lunch ತೊಗೊಳ್ಳಿ GPT. 3 ಗಂಟೆಗೆ. ಇದು ಮುಗಿಸಿ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿ, ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸಿ. GPT ನೀವು 3 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಸೋ GPT ತಗೊಳ್ಳುವ, ಅದರ್ವೈಸ್ Monday ಮಂಡೇ ಇಲ್ಲ, today ಇಲ್ಲ Monday ಇಲ್ಲ. No question of Monday. Today it will be. Today what are the file which was sent to. ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ರಿಟರ್ನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ದಿ ಕೇಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. It will be No. because of the Monday. 3 days. 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 3 da
For adjournments on this. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ತಕೊಂಡು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಪೋರ್ಟಲ್ For applicant. ಅಷ್ಟೇ. Additional reply. Additional reply. Okay, take on record and next date for decision. Government has filed additional reply statement has been taken on record. Called out option talk on both sides. 106 is. ಇದ್ದಾರಲ್ಲ? Oh, idare. Let's joint memo we have filed along with the applicant, so he will continue that. Yeah, for that only I filed the additional reply. Okay, next. Six sometime. Similar both. Advocate for applicant is sitting Belalkar. BL Patil, both for some file. ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರ ಇವರಿಬ್ರು ಎರಡು ಪಾರ್ಟೀಸು ಆಯಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಯಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರುತಿ ಕಡೆಯವಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಾರುತಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಎಲ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಕೇಸೆ ಪಾಪ ಅದು ಆಗ್ತಾ directed to be present. Rahul Kundoji. ಮಾರುತಿ ಅವರು ಅದೇ ಮದರ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲ. He is ready to give the pensionary benefits. ಅವ್ ಇಬ್ರಿಬ್ರು ಬರ್ತಿದ್ರಲ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ? ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮುರಳಿ ಎರಡಿದಲ್ಲ ಜೇಂಟ್ಸ್ ಇದಲ್ಲ ಮಹೇಶ್ವರ ಅಲ್ರಿ ಇದು ಬೇರೆ ಕೇಸು. ಇವರೇ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕಾಂಚನಾನಾ? ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಅಯ್ಯಮ್ಮ ಪಾಪ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್ಗೆ ಮುರಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಯ್ಯಮ್ಮ. ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಮ್ಮ? ಟೆಂತ್ ಆಗಿದ್ರಾ? ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. In this case, my lords, yesterday evening I have intimated by around about 4 o'clock to the department. It is a government level. They have started their work because the approval has to be taken from the government. Started some time may be given. ಇಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? He was not being taken for duty. ಅವನ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ Stay is given, malad 3 months is lapsed, malad. Even though not reinstated, malad. I have intimated More than 3 months already, malad lapsed after the granting and interim order, malad. Again and again, malad, the taking, even last time I kindly perused, malad, earlier. But lordship order does not appear for the respond, malad. Not even complaint, malad, not even malad appear. ಯಾಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಟ್ ಆದ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಡೈಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ 3 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ. ಜನವರಿ 12ಗೆ ಸ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಜನವರಿನಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಜನವರಿ 12ಗೆ ಜನವರಿ ಆಯ್ತು, ಫೆಬ್ರವರಿ ಆಯ್ತು, ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಏನು ರೀಇನ್ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. Yesterday the matter had come. I was instructed to seek the instruction. ಈಗ ನಮ್ದು ಸ್ಟೇ ಆರ್ಡರ್ ಹೋಗಿತ್ತೇ ಇಲ್ವಾ? No, ಅದು ಹೋಗಿದೆ. They have already started. They want because yesterday evening at 3:30. ಈಗ what is asked to be present here today. What is the meaning of interim stay? My submission will. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲ. Yesterday evening I have sent a fax message to the office. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಸ್ಟೇ ಅನ್ನುವಂತ processing the application. They will reinstate. ಈಗ ಅಗೇನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬೆಗ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿ ದಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ನಮ್ಮ ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಆರ್ಡರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್. No, I have submitted, my lords. I have intimated the officials yesterday evening around about 4 o'clock. ಯಾರು ಹೋಯ್ತಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್? ರಶ್ಮಿ ಮಹೇಶ್ ಮೇಡಮ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೇಸ್ ಮರಾಡ the very same secretary is there. Same secretary in education department. ಯಾವುದೇ ಮೊನ್ನೆ in our case madam there is
ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಹೋಯ್ತು Yes, ಅಂದ್ರೆ three in our two cases, my lord, the very same ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ. the party. It has to pass some strictures against them Nothing, because all ಪೂರಾ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 10 ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರು neither filed this any maximum case ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇ opposite nor appearing nor filing any counter is very adamant towards this one. Therefore, we have to issue non-bail warrant only. Sometime maybe. Your lordship yesterday observed that, my lord. Since ನಿನ್ನೆನೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ತಾವು. ಹೌದೌದು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ that was yesterday I said I'll intimate No, what has 6-4 happened. ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲ 6-4 ಗೆ ನಾವು you have intimated The order- 6-4. Today is 10-4. ಈಗ in the interest of justice, we have under article 226-27 power ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವುದು. It will be converted into contempt of court. ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ because in the interest save the client. So my submission, my lords, I have not said that I am not. I have the morning information that is about double law. They are processing it. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ they went beyond your control. Therefore issue non bail warrant ಅಂತ ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟು. Disobedience ಅಲ್ಲ ಇದು. Yes, my lord. My submission may be recorded. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುರ್ಸಿಜಿ, for the learned counsel for the applicant. During the last occasion, this tribunal had directed the respondent to remain present for not implementing the order of this tribunal. ಇದು ಮೊನ್ನೆ ಎಷ್ಟೇ ಯಾವ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಪುನಃ ನಿನ್ನೆ Yesterday evening. 9-4 also, this tribunal reiterated, instructed the learned AGA to seek instruction from them. Why did they not implement the order of the tribunal? Today, when the case called up, neither the respondents remain present. No, I have given a submission that it is in the process. Yesterday evening, by 4 o'clock, I intimated and sought clarification. Filed any counter. However, the learned AGA submits that they are on the way of In the process of. Full stop. We are of the opinion that this is a is over, my lord. deliberate attempt to overreach the authority of the tribunal and clear case of contempt of the order of the tribunal. Therefore, the submission made by the learned AGA cannot be accepted. Issue non-bail warrant to the accused, these respondents. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇ ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ದರೆ ಪುನಃ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಟೇ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಈಗ ಸ್ಟೇ ಆರ್ಡರ್ ತಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ರೀ. ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅದು 3 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳು ಜೆನ್ಯುಯಿನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ರೈಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಅವ್ರು ಏನು ನೋಡಿ ಬರ್ಲಿ ನಾವು ಇಸ್ರೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವರು. Your lordship also yesterday, my lord, taken serious, my lord, note, my lord, your lordship directed to commissioner to arrest and go and arrest to the respondent, my lord. Even that aggressive, my lord, by the opinion by this honorable tribunal, my lord, the respondent, my lord, when they went to Viಧಾನಸೌಧ, serious. she told no, I am not available. No serious. This is what Then we have to issue with the senior officer, personally, he should go and accept. A deputy commissioner ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು. Because the only constable ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು the commissioner of Bangalore city police. Deputy commissioner. Level officer. An officer of appropriate rank to get them arrested until implement the NBW ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Please, madam. ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ. 1-2 ಸಲ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ. Today, my lord, in maximum in all the cases, my lord, they not appear, madam. Nobody has this applied here today. The very same accusing in all the today's maximum cases, my lord. No, my lord, any response to this. We direct the commissioner of police to deputy an officer of appropriate rank to implement the NBW of this tribunal. Grateful. ಕಮಿಷನರ್ ಅಷ್ಟೇ ತೆಗೆದು ಬಟ್ ಇರ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಕಮಿಷನ್ ಎಷ್ಟೋ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. Please. No. What has happened? ನಾವು ಸಾಹೇಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೂರ್ ದಿವಸದಿಂದ ಇದೆ. There are 40 applications. If you see my order, our order is running into hundreds of pages. Now we don't have time. My submission, my lords, on Monday. We will record your submission. No problem. You can submit or don't submit. The records anything which before pronouncement of order will incorporate what your suggestion. It may posted Monday. ಇಲ್ಲ no.
Because. My lords, with your lordship's permission, my lords, it may be taken up on the other day, my lords. On Thursday, we'll be ready with our arguments. My senior Mr. KV Dhananjay will be physically be present there. My lords, the Honorable Supreme Court has recorded. The Honorable Supreme Court has recorded the matter as an interstate dispute. Interstate dispute will be. You submit your written arguments, it will be taken into cognizance. My No lords, we'll more have to. adjournment. My lords, it will be. My lord, this will be another Kalburgi judgment, my lords. Let With due it be whatever respect. that you need not direct You us. go and question it wherever you want. My lords, Whether the it is entire Kalaburgi consideration. or Belgaum. My lords, the entire GO is under question, my lords. Okay, let it be there. 60. You can question everything. You know this My matter lords. goes to highest court. My submission, my lord. My learned AG from Bangalore. Earlier it was sent to Dharwad. Now it is since the Whatever may be, no more, because in this case. Only because Monday. Contempt, because Monday civil court holiday. we have last time. No, I agree. I fully Last time respect. because senior advocate. No, fully Other respect. members of the No, bar from my gave respect to the senior advocate. And for that we also my obeyed. submission. The Monday. Otherwise, we because he the advocates also would have opposed. My lord, the applicant has not served the copies as well. My submission, my lord. Today you are present and you before you tomorrow holiday, 2-3 days. Whatever is to say, you submit to registry, will take in record, they will go through and will pass order. My submission, my lord. Humble submission is. Because why you have to present? We do not want to see any person physically because now Chatu area had gone. No, My lords, my senior, my lords, slight inconvenience with my senior's personal appearance. Last time you said the matter is before the Honorable Supreme Court on 9th. That's why you sought time on your request. We have given it on 10th. Then now you are coming and saying My lords, it was not us who sought for the time. And all It these was things. not us who sought for the time on the last day. And posted it on 10th. Let them finish it. Now my submission is a different. Yesterday evening, I intimated to my learned agent in Bangalore who has argued. One submission. You take the written submission of your one submission. My submission, my lords. Only one matter, lead matter, may be taken for hearing. Not all matters. No, you need not give direct. No, only one matter be posted on Monday. We know what to do. Because you had enough time, it is 6 months, it was pending here. 2 minutes. 6 months. My lords, our submissions will be taken on record, my lords. We are the councils, we are taking adjournment, we are seeking for short accommodation. Our submissions may kindly be recorded, my lords. Your submissions will be taken on record. My submission, my lords, only serial number 1 matter may be posted on Monday. Rest all. 6 months, every member of the bar knew. Yes. That this order. No, I am not saying that, my lord. My submission is serial number 1 may be posted on Monday. No. Rest all matters may be posted for orders. Unsustainable. Reserved. My lords, we will be severely prejudiced, my lords. No, nothing. Lordship. The state has been not filed a reply statement in the serial number 1, you must say, and it is already heard by our side. Senior is elaborately argued the matter, and we are filed an already synopsis also, lordship. Let they wanted to file the return, lordship. You are the person to defend the government because government has created fault. No, my submission, and that's what I am saying. 6 months. One matter may be posted serial number 1 on Monday. On that day, lordship, they are sought for the time for the 10th. You thought the final and then let the reserve for the order of lordship. Then we will have to reserve for the order of lordship. If they want, they argue that because this because see, if you have anything to present, yes, the submissions and counter both are there, and your side also there. Senior advocate has submitted his idea and you collected, and this judgment of Justice Nagaprasanna, division bench, earlier Europe Justice Judgment Honorable Sundar Sridhar, everything, and we under statute also. We have come to some confusion what to do. Yes. Therefore, this we reserve today. My submission, my lords, only one serial number be posted on Monday. Today, On 1 minute. One matter, my submission may be noted. The serial number 1 may be posted on Monday. Rest all other matters may be reserved for orders. In all, because it's part of it, cannot segregate it. My lords, we have to assist this honorable court, my lords. Because we have to. In argument is only concluded in first matter only. When we are filing this synopsis and everything, filing the first matter, had it been of the arrows today, yesterday, 1 month, 6 months before that. It is Supreme Court, my lords. Court cannot, see, because they requested as possible.
all the party aware of the all the facts, my lord. Not though they all the party know very well of the fact, my lord. And not sufficient authority has given to the all the party, my lord. In spite of my lord, that Because moreover, you also know, we also understood the entire concept of the statute in Karnataka. In the case, all cases, it is well said, there is no confusion. But because some of that caste income certificate, something ambiguity occurred. That will My lord, address that is where the catch is. The judgment is per incurium. This GO is not brought under consideration. that will record in our judgment because that will say what you want to say, will say. Then you will get justice. Your lordship also, my lord, stated in earlier occasions, so many occasions, my lord. ನಾವು ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. Everything you told. Sufficient for that given, my lord. Yes. In spite of that, my lord. You should call the case. My lords, in Bangalore bench, my lords, with due respect, we were only permitted to argue after the government's arguments. But it is not a principal bench. Very good. Or applicant. Or let the reserve the order. If they want the file the written argument, better. My lords, it may kindly be posted for arguments, my lords, as last chance. No, reserve. As a last chance. No, It I am submitting Monday. It may post it. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇನ್ನೂ 2 ದಿವಸ ಇದೆ ನೀವು ಕೊಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ submissions ಕೊಡಿ. No, Monday it may post it. Monday you file your submissions, all your arguments, written arguments Monday file ಮಾಡಿ. Monday file ಮಾಡಿ ನೀವು. Monday file ಮಾಡಿ. Tuesday ಮಾಡಿ, Thursday ಮಾಡಿ. No, that, my lords, that cannot be the submission of the applicants. I am submitting on Monday. I will argue the matter. Monday, don't argue, give submission, whatever. No, it is. Whatever. No, I we'll have want to to argue give the oral matter, my submissions, lords. my lord. It will not be taken up. It will not be listed matter for Monday. The Monday. You argue again, they are counter argue, we have no time. The deadline is on 15th. If you want to submit your arguments. No, they have completed their arguments. Monday morning. They have completed their arguments. My lords, it's not that this honorable court has to finish within 15th of this month. It is connected with the first matter. What? Anil Kumar. Reserve. Anil Kumar. I'm applying for applicant, my lord. Reserve for Reserve. It may be reserve. Serial number 4. KD Garden Reserve, man. Reserve. Serial number 5. Jana ready. Sequential for the applicant. Nothing. Whatever early they have given. You are passive or early? Jana ready. Okay, for applicant. What? Suddenly you are. That kind of different. Whether it's part of this is a cut-and income or separate, you are asking. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, there's a doubt for us yesterday. ನಾವು ಇನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಮಂಡ್ಯ ಹಾಕಿ. ಅವ್ರು ಹಾಕಲಿ, but our doubt. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ whether the GPP income and cost or come, otherwise we will segregate ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ. You intimate. Please, I will intimate. My lords, it's not audible, my lords. Date ಕೊಡಿ. In this case, ಈಗ ಈ order ಅಲ್ಲಿ everybody will get justice. I say order will come. Nothing to worry. No prejudice for anybody. My lords, in that event, our compendiums may be taken on record, my lords. Sure. Our compendiums may be kindly taken on record. Compendium of judge. serial number 5 ಅಲ್ಲಿ they wanted to file a result. Cut off of the marks. Earlier. ಓಕೆ ಇದು ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದು. Taken record.
ಇಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಜೋನಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಹ? ಹ? ಇದೆ ಸರ್, ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ರಿಸರ್ವ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ Serial number 8, 3, serial number 9, serial number 10, Malgoda party. Yes, you can leave reserve. Yes, 10, 11, 12, 30. Yes, sir, yes, sir. Only reject my candidature, cost and income certificate. Serial number 11. Yes, same, same. Yes, same, sir. 10, 11, 12, 30. Serial number 14. 3, Sujari. ನಿಮ್ದು ಏನು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವು 2-3 ಸಲ ಕೇಳಿದೀವಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ನಿಮ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು. ಯಾವ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದರ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಏನು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? My lords, our compendiums may kindly be taken on record. The Learned Council there is submitting it. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಆ ಕಾಪಿ ಕೊಡಿ ಅವ್ರು. ಸರ್ ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? Pallavi Patil, first item. ನಂಬರ್ 1 ಕಾಪಿ ಕೊಡಿ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕಾಪಿ ಕೊಡ್ರಿ. ಅದು ಕೊಡಿ ಸಾಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ರೆ My lords, it would be more effective if we could assist this honorable court to take through this court through the entire compendiums. There are voluminous of compendiums, my lords. ಆಯ್ತು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್. ನಿಮ್ದು ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ also you have taken care. And there is also one other submission, my lord. There is a penalty clause. Either father's income has to be considered or the husband income has to be considered. Section 5 of the act. Your submission. My lords, and the learned advocate for applicant has chose not to give us any copies, my lords. Even after the direction of this honorable court. Serial number 15, is the Tamil associate, K. Anil Kumar. Serial number 16, Shivendra Agrawadi. Result. Serial number 18, Madan Gowda Patil. ಇಲ್ಲ ರಿಸರ್ವ್. Serial number 19, Santosh Ishamu. It may kindly be reserved. Serial number 20. Yes, sir, yes. Malgoda Patil, Malgoda Patil. Yes, 20 and 21. Similar matters. You kindly reserve my lord. Yes, sir, 2021. Yes. A.S. Patil. A.S. Patil. Serial number 23. Yes, sir. In Malgoda Patil. Yes, sir, similar matter may kindly be reserved. Serial number 24. Reserve. 25, 26 also same man. Serial number 27 is the procedural associate. Serial number 28, Please, 28, 28. You all the advocates, any counter, whatever you have to submit. You submit. They are already submitted or serial number 1. And they have to submit all the. I have also submitted all the documents. In all those sentences, there is Not the same submission made by. Yes.
And I also senior counsel. Yes.